So we need to change. We need to accept the change. We need to change. I was told, in fact, I read years back a theory. It said, like, suppose you want to do a master's degree in a subject because you think you'll get a job there. And after some time you think, no, no, you need one more master's, maybe even one more. Maybe you do your MCA, maybe you do your MBA. And in a similar fashion, you've got some 10 degrees, 10 PG degrees. And at the end of it, there may be a moment when you may not get a job. Then what do we do? Are we going to cry? Or are we going to change even according to that situation and see what else we can do? We are facing a huge problem. And these mobile phones, one way they're reducing our load, laptops or whatever. But on the other side, people are being attracted to simple videos, simple video games and other things. And we don't find enough interest, enough motivation to read these hard books. So there is a huge problem. So now I cannot talk of all the possible changes, all the possible things you're going to do. Your teachers will be able to tell you more. Maybe yesterday you had some orientation, maybe more and more teachers will join in and they'll be able to tell you more. But I'll try and limit my topic to basically communication skills and soft skills. That is extremely important for us. We need to communicate. Let me try and share my slide if it is possible. If you can see it, please let me know. Okay. Is the slide visible? Please let me know. Can you see the slide? Someone please write in the chat box or unmute yourself and let me know. Sir, can you hear me? So there is a problem with this also. I tried and now it has gone out also. Doesn't matter. Doesn't matter. It would have been nice if we could have shared it, but there seems to be a problem with this somehow. I'm trying it once again. If it works, fine. Otherwise, okay. It is visible now. Now see, what are soft skills? If you can see it, fine. If you cannot, ask me. I'll stop this slide. Within the soft skills, we have the communicative skills. Then we have the study skills. During our school days, I think no one really told us such things. We have got something called note taking and note making. Now it's high time that you learned all this. You have to jot down notes. Thinking skills, problem solving skills.
The team spirit. Whenever we work in a team, how to work in a team, lifelong learning and management. See, I think someone will be talking to you about uh, massive open online courses, MOOCs. There are a lot of things you can learn from this MOOCs, 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 massive open online courses. One of these is Swayam. We have, you can download in your mobile, SWAYAM. You get a lot of information there, lot of courses you can get there. You may not go for the exam. If you do not go for the exam, you don't have to pay any money. Only if you go for the exam, you have to pay some money. Otherwise, it's totally free. It's conducted by the Human Resource Department of the central government. Then we have the entrepreneurship skills. So most of us, we look for jobs, because jobs are not the only thing. Why are we thinking of jobs? Why are we thinking of getting employment under someone else? Why are we trying to thinking of becoming a servant? Instead, why can I not be an entrepreneur? If I set up a business for myself, I shall be able to give jobs to others. I can feed maybe 10 lives, 10 mouths. So that is a great achievement, entrepreneurship. Then, of course, we have our ethics, the morals, and professionalism, extremely important. Now, see, people confuse professionalism with commercialism. I'm not asking you to be commercial. I'm asking you to be professional. You take money, you earn money, but you give your service to the best possible way. Professional. Leadership skills. All of us are good leaders. So people should be able to follow us. Why should we only follow the others? Let people also follow us, because we have achieved something in our lives. Then presentation skills. I'm sorry I can't show you this slide, otherwise it would have been wonderful. So this presentation otherwise is a little meaningless unless I can show it to you. And of course, we have the IT skills. This information technology is extremely important in our lives. All of us handle it a bit in our mobile phones, but we should really learn it, or rather I should call it ICT, not only IT, ICT, information and communication technology. So whenever we need to present something, we need some tools. We need our laptops, we need our desktops, or we need our mobile phones, we need our projectors. We should be able to present. Even if you are going for an interview, if you can present well, then there is nothing like it. So that is important. Now let me go through some of these. I cannot go through all. Now, study skills. There are two kinds: note taking and note making. I'll go in details later. Then the reading skills. Now, note taking. What is note taking? Note taking, there are some, suppose, shortening devices. I cannot, suppose someone is giving a lecture. It may not be possible for me to note down everything. Maybe a person who knows shorthand maybe is able to write down everything, but that is not enough. Something which I will be able to understand straight away. If you can write down in a very thoughtful way, a very presentable way. So we need some shortening devices. Sometimes we shorten the words. Whenever we are taking a dictation, we shorten words, which I will understand, which others also will be able to understand when they read my notes.
Then we use some mathematical symbols at times, equal to, not equal to, and all that. Then we use tables, tree diagrams, charts, graphs, flow charts, maybe pie diagrams, bar diagrams. All these we need to use while we take notes, so that it is easier. So whenever we watch a program in a TV or in a good presentation, we'll see all these things are being used. So for people, it becomes easy. Yes. There are 4 basic communication tools. First is listening. Then we have speaking. Then we have reading, writing. Now, see, there is a difference between hear and listen. We hear because our ears are open, some sound is going in. But that's a very passive action. When we listen, it's an active skill. We're trying to find out, we're trying to understand what the person is saying. Then when we speak clearly so that others understand. When we read with comprehension to understand what is written. It's not that the eyes are open and the image is going in, but then we don't understand anything. That is meaningless. Suppose you ask me to read Chinese, for example, I may not understand anything because I don't know their alphabets. Then, of course, writing clearly so that people can understand. Please do give me a note in the chat box. I'll know whether you are able to note, able to understand or see this slide. Please write in the chat box so that I'm sure that you're there. Yeah, I cannot hear you. I cannot hear you, but can you see the slide? Can you see the slide which I was, whenever I was showing? Was the slide visible? Oh, that is great. If you can see the slide, then I'll resume my journey there. That is nice. That is nice. Yes, I just stopped the slide at the moment. Yes, thank you. Thank you. Thank you. I'll resume my slides then in that case. So there are 4 communication tools. First is listening. So there's a difference between listen and hear. So listening with comprehension, speaking clearly, reading with comprehension, and writing clearly. So these we should be able to do very thoughtfully, very clearly, so that others can communicate with us and we can also communicate with others. See, there's one more thing I'd like to talk to you. We'll come back to this. Okay. Now in communication, first place, we have a sender, someone who sends the message, or we can call it the encoder, who makes the code, who sends the code. Then we have the medium, whether it's the oral medium, whether it's the visual medium,
Suppose you are talking to a blind person and you are showing him something, he cannot see as much. If you're talking to a person who is hearing impaired, deaf, showing him a slide would have been different, but then talking to him is meaningless. He may not understand. Then the message. Would you understand the message? Now you are from the engineering background. If you to choose a topic from engineering, I may not understand as much. And if I show you something from my special paper, it may be difficult for you to understand. So what is the message? And then the code. At the moment, by code, I try to mean the language. Suppose I start talking to you in Spanish. Some of you may not be able to understand. If I talk to you in Mandarin or Cantonese, you may not understand. So which code I'm using so that others can understand. Of course, on the other side, there is a receiver or the decoder who will decode the message, who will understand. Now there is a big question. Suppose you shout at someone and the other person starts laughing or smiling. That means there's no communication made. Or if you say good things to someone and the other person shouts back at you, so there is also a lack of communication. So that receiver or the decoder must understand the medium. A person who is hearing impaired, it has to be maybe a visual medium. A person who is visually impaired, for him it should be the oral medium. A person who is hearing impaired, it should be the visual medium. And are we talking of some scientific formula? Are we talking of some reactions which others may not understand? Or the code? Are we speaking in Malayalam? A person from here may not understand. If you're talking in Bengali, a person in Tamil Nadu may not understand. All these, when the receiver understands and when the receiver gives a feedback, then you know that your attempt has been successful. The people have been able to understand you. So this is actually difficult. Suppose you go to the south, the way they nod their head, so whether they're saying yes or whether they're saying no, it becomes very difficult for us to understand. But people from there, they understand. So there are different codes, different messages, different mediums we use in everyday life. So that may not be understood by others. That we have to be very clear about. Now listen, the communication. There can be verbal communication. That means we speak. There can be non-verbal communication. That means written communication or gestures. Non-verbal is gestures. Verbal is both written and spoken, and mediated. Verbal can be oral or written. Non-verbal can be gestures, taste, touch, smell,
and any such thing. Mediated. So we use the TV, the computer, newspapers, or any such thing is a we're using some kind of a medium. Now, as regards the oral communication, it has to be clear. It's very important that we are clear. At times we do not know that we are not clear. Let us record our speech. These days it's easier to record anything in your mobile phone, your audio recording, so that you know that at least whatever you are saying is clear. Let us make it simple. Unless we speak in simple terms, it may be difficult for many people to understand. Accuracy, that is extremely important. Whether you are giving accurate information. Fluency. Now the language you are speaking, you should be fluent in that language. It's extremely important. Whenever you go, whenever you present your papers, whenever you go for business, unless you are absolutely sure what you are using, what language you're using, whether you're fluent in that language or not, then there is a chance of miscommunication. Continuity. Of course, there should not be break in communication. If you wait, stop, and restart, people may not be happy with your speech. People may not like your speech. I'll share an experience with you. I don't know whether you have faced such a thing. Long back, I was connected to a primary school in the managing committee years back, some 30 years back, let's say. Now, there was a teacher, a primary school teacher. She applied for leave for going for training. We allowed her, we sent her on deputation. And on one occasion, when we met each other on the streets, she asked me, or she rather told me, আমার একটা আপত্তি আছে, আমার একটা আপত্তি আছে. So I was confused. আপত্তি কেন? কিসের আপত্তি? No, আপনাকে তো আপনি ইয়ে চাইছিলেন, ডেপুটেশনে যেতে চাইছিলেন, আপনাকে পাঠানো হয়েছে, সবই দেওয়া হলো, আপনি তো ছুটিতে আছেন, ওখানে জয়েন করেছেন, আবার কিসের আপত্তি? না, একটা আপত্তি আছে যে আমার বোনকে যদি আমার জায়গাতে নেওয়া যায়। I was shocked. By আপত্তি, she meant অনুরোধ. She wanted to request me to take her sister in her place. So there was a lack in communication. I didn't understand. I didn't know that word আপত্তি means also অনুরোধ. It's lacking from my side. So there may be some hilarious occasions. There may be a huge problem. Suppose you go to a village and ask a rickshawala. These days, of course, it's very difficult to find a rickshawala. And if you ask a rickshawala or totowala to take you to সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ, and where do you think that rickshawala will take you? সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ. Because you thought you were speaking Bengali and very clear Bengali, and you didn't want to use English. So সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককরণ, a rickshawala may not know, but if you
tell him, take me to a video's office, then he knows, oh, video is more Bengali. So you have to be very clear when we are trying to communicate with others. How are we communicating? We have to come down to that level. In communication, I'll make it a little fast. We all know letters, reports, emails, notice, memo, etc., SMS, etc., chats, maybe through WhatsApp or Telegram, or now that we are chatting, all these can be written communication. Now there is the mediated communication. Communication through media. One is a temporal medium. Temporal means from the word time. So when you are watching a news in the TV, that means you are using a temporal medium, because you may not get that news after some time. There may be new information. The time has elapsed. Something else is coming. There is a spatial media from the word space. So when you are reading a newspaper, you can go back and forth. You can go to the last page, you can go to the middle page, you can come back to the first page, wherever you want. You can go. A spatial media. Then there is one-way communication. When you are listening to the radio, or when you're watching the TV serial or whatever, it's one-way communication. You are just listening or you are just watching, and you are being very passive, you are not active. In a two-way communication, sometimes you find one of the actors trying to talk to you, some phone number is given, and if you can call, that means you are using a two-way communication. That is also possible. Then there is a mixing of media. Sometimes you'll find in some TV programs or whatever, they also allow you to read the newspaper. They'll show you pages of the newspaper. So that newspaper is also there. You're reading the newspaper, you're using this visual medium also. So there's a mixing of media. Then of course, there is the internet or the World Wide Web. Do you know the difference between these two? Can we come to chatting for 1 minute? What's the difference between these two? Internet and World Wide Web. Anyone? The difference between the internet and the World Wide Web. Any answer? If you can unmute yourself, or you can write in the chat box. Am I audible still? I don't know what's happening. No answer yet. Someone said World Wide Web is a website. Okay. And what is the internet? Internet is a connection. That's good. This is almost what I wanted to know.
The World Wide Web is the term for the collection of web pages that you view, yes, when you're online on a computer or other device. www is a part of the internet. So internet is something which you cannot see. But www, World Wide Web, you can see. You can see it on your browser. Internet is a physical network of various devices which you can touch, but that you cannot touch the web because you don't see the connection, because these connections these days are all not visible. Okay, that means we are interacting good and communicate with each other using established set of protocols. Nice. Okay, let me just go back to it. Sorry. Okay. Okay. If you can see this slide. Now, how do we pronounce this word? Tortoise. Tortoise. Now, pronunciation for this, what we normally hear is tortoise, but it is not tortoise, it is tortoise. Tortoise. As if he taught us mathematics, he taught us physics, he taught us English. Tortoise. So now if I say tortoise, a person whose mother tongue is this language will not be able to understand what I'm trying to say. But we in India, we will not understand again when we say tortoise. So there is a communication gap at times. Now let me tell you a small story, an anecdote rather. A person went to Australia, and as soon as he met an Australian, the Australian asked, "Have you come to die? Have you come to die?" Now this Indian was confused. What is this? Why should I come to die? I've come all the way from India. I've come to see Australia. Why should I come to die? No, no. Have you come to die? Can you see this? Have you come to die means today. 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 What we pronounce as today. Have you come to die? This way how the Australians speak. The way they pronounce. On another occasion, a group of Indians went to Australia, and they went to one tourism agency, and the receptionist asked, "How many miles? How many miles?" He said, "How do I know how many miles? I have come to Australia. You will tell me what is the distance from Adelaide to Melbourne to Victoria and whatever, Perth." He said, "No, no, how many miles and how many females? How many miles and how many females?" So, males and females, how many men and how many women?
how many miles and how many females. On another occasion, if you are in London and someone said there's a bison, so naturally you'll be confused. How do you see a bison in the streets of London? You can see bison maybe in Jaldapara, in Gorumara, maybe in Chapramari, or maybe Chilapata. But how do you see a bison in London? So when you ask, what's a bison? Where's a bison? It's a bison is a place when you wash your face in. A bison is a place where you wash your face in. So a basin is a place where you wash your face in. A bison is a place where you wash your face in. This is a typical Cockney. Typical Cockney. Little less formally educated person in England will speak like this. Now, there's another story about Americans and the Englishmen. So an Englishman was trying to have a dig at an American. He was trying to pull the legs of an American. He wanted to insult an American. I said, why do Americans pronounce schedule as schedule? Because the word we pronounce schedule, Americans pronounce it as schedule. If you can see the slide, they pronounce it as schedule. We pronounce it schedule. So that Englishmen wanted to insult the Americans. And we know Americans are quite witty, quite clever. So the American retorted, possibly because we never went to school. What he wanted to say was, say, SCH in schedule in Britain or in India, it's pronounced as sh. But SCH in school is pronounced as sk. So that means you, Englishmen, you are creating the problem. One place you are pronouncing sh, another place you are pronouncing sk. And we are doing the same thing. We are saying schedule, we are saying school. So SCH is sk in both places. Another thing I want to tell you is, if you've heard of an author, an English author called George Bernard Shaw. George Bernard Shaw. George Bernard Shaw was from Scotland and he hated the English spelling. So someone asked him, can you spell fish? Can you give me the spelling of the word fish? Bernard Shaw said, G-H-O-T-I. The person said, how come? Fish should be F-I-S-H, fish. And you are saying G-H-O-T-I, what do you mean? He said, see, in the word rough, GH is pronounced as F. In the word women, O is pronounced as I, that I sound, I. In the word nation, TI is pronounced as Sh. So GH is equal to F, O is equal to I, TI is equal to SH. So instead of saying FISH, he said GHOTI, Koti. So these are some of the examples which makes things either clear or unclear. We have the reading skills, okay? Reading, intensive and extensive reading. These things are there. One more thing I want to show you is
how do we get and use information? It is said 10% of what we read we can keep in mind. 20% of what we hear we can keep in mind. 30% of what we see we keep in mind. 50% of what we see and hear we can retain. 70% of what we see and discuss, and 90% of what we do. Little better than this. When I suppose I'm teaching, if I lecture, only 5% will be retained by the students. If they read, they'll get 10%. If I show audiovisual aids, they will retain 20%. If I give demonstration, you get 30%. If we have group discussion, then they will retain 50%. If they practice by doing themselves, 75%. And if they teach, because you will have to present seminars. When you present a seminar, you'll retain 90%. It's easier to understand so much. There is an adage, tell me, I will probably forget. Show me, I might remember. Involve me, I will learn. So this is a Chinese adage. So this is what I wanted to tell you in short about our soft skills and communication skills. These skills can be better when we can get in touch offline physically. Then these things can be developed much more and more. So I need your feedback now. If you have any questions, if any queries, because it's not that you can retain everything, whatever has been said. And I do not believe that you have understood everything. Some are very good people, they can understand almost everything. But then the way I say it may not be helpful for many. So give me your feedback. I'll stop sharing this slide now so that I will know if there's been of any use this some 50-minute long monologue has been there. Please, anything you wanted to say. I don't know whether you can unmute. It will be good if you can unmute if you are allowed, or if you can write in the chat box. Yes, please, I'm waiting. If the admins are there, I would request them if they can allow others to use their mics. If I can hear, at least somewhere, I could not see any of you. At least if I could hear you, so I'll know. Or has this been a useless exercise? I don't know if there's anything in the question answer. No. Yeah, you can raise your hand if you want. You can click that raise hand. There is a question by Debojit Sarkar. How can we get accuracy in oral communication? I'll tell you one story. You know, when I started my career, when I started teaching,
That was in the year 1980. And there used to be some complaint from some students that I speak fast. Now, I was not too happy because I had just started my career. I was not very sure what was happening. I thought I was doing very well. Then there was an occasion to record my voice. I was asked to read a passage and record it. Those days we used to have tape recorders or cassette recorders. Once I recorded it, then only I found that I was not clear at all. It was horrible. It was horrible. So I had to practice over and over again. I practice over and over again and listen myself. Then slowly things became clearer. Then I got some assignment with the All India Radio. Then when I heard my voice in the air, then I became clear, yes, now people can understand me. So practice. First, you listen to your voice, you record your voice, maybe any passage you take in any language, but take two, at least two, English and Bengali, because we'll need both, or your mother tongue and English. And if you record it and you listen to yourself, or better still these days, if you can make a video of your speech or your reading, so you will know how you look when you're speaking. That is also very important. And your speech will slowly will become clear. That is extremely important. I don't know whether I'm clear or not, whether the person who has asked the question, Debojit, you have to give yourself some time. Initially, it may be very difficult, but slowly go inside your room, close yourself, do not allow others to come in. You either record your audio or record your both video and audio, and then listen to it. If you do it every day for maybe 10, 15 days, you'll see slowly things are easier. So when you're speaking, you'll know you're speaking very clearly. There's no problem. And accuracy is about the subject. Don't bother about so much of grammar. If people can understand you, it's good enough. Do not go back to grammar rules too much. Just speak on in simple language so that people can understand you. Yes, thank you for that question. Anyone else, please? It would have been nice if I could have met you or heard you, but I can't hear you nor can I see you. If anyone has any other query, they are requested to please raise your hand so that we can So, give you Professor mic access. Samanto, if you're there, I think I can close. I think if there are not too many questions, maybe they can even send me queries later on. They may contact me. I don't mind. You can contact me elsewhere also, outside this also, because you can get my email ID or contact number from your professors. That's not an issue. I can give one email ID here.
Professor Tonmoy, are you there? Yes, Can sir. I Yes, close sir. the I am session here. from my side? Yes, sir. You can. Thank you, sir. Thank you very much for Yeah, your thank you, valuable sir. time with us. Thank you, Professor Samanto. So, can I call it a day from my side? Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, all the students. Thank you, all the members of the Kuchbihar Government Engineering College. And thanks to Professor Madhuchanda Bhaduri also, and the administration. Thank you so much. Then bye from my side, and good night. I'd like to thank Dr. Anirudh Burman, sir, formally from our side. Before we continue with this induction session, I'd like to once more formally begin this session. Good evening to one and all present here. Uh, to all those who were listening to this meeting, the speaker was Dr. Anirudh Burman, sir, an accomplished academician with a distinguished career spanning over 44 years, formerly professor of Salesian College, Siliguri, postgraduate Department of English, associate professor of English, B.Ed section, University BT and Evening College, Kuch Bihar. Before we continue further, I would like to welcome you all once again to this induction session. We have with us Dr. Opu Mondol, sir, Assistant Professor of Physics, Basic Science and Humanities, Department CGEC, formerly lecturer at Raiganj Government Polytechnic College. We have with us Dr. Gopal Ghosh, sir, Assistant Professor of Mathematics, Basic Science and Humanities Department, Kujbia Government Engineering College, formerly Assistant Professor of Mathematics at Techno India, Salt Lake. We have with us Professor Madhuchandra Bhaduri, Madam, Professor of Economics at Basic Science and Humanities Department, Kochbia Government Engineering College. And I'd like to welcome our next lecturer of the evening, eminent guest, Dr. Kaushik Ghosh, sir. Dr. Kaushik Ghosh, sir, joined the teaching fraternity in 2002 at the University of North Bengal. Then he served in Abian Shield College, Hooghly Women's College, and Bankura University. At present, he serves as a program coordinator at NSS. So I'd like to formally invite sir to please open his mic and continue with this meeting.
Before continuing further, I would like to once more repeat we have with us the next lecturer of the evening, Dr. Kaushik Ghosh, who joined the teaching fraternity in 2002 at the University of North Bengal. Then he served at ABN Shield College, Hooghly Women's College, and Bankura University. At present, he serves as a program coordinator at NSS. Sir, I would now like to request you to please continue with this meeting. আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি বাংলায় বললে নাকি ইংরেজিতে বললে কোনটাতে তোমাদের সুবিধা হবে একটু বলো তো? স্যার, কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমি মনে করি যে যারা উপস্থিত আছে তারা সবাই দুটোই বুঝতে পারবে। ওকে, আপনার যেটা কমফোর্টেবল হবে না সেটাই। তোমরা যেটা বলবে আমাকে আমি সেটাতেই বলবো। ঠিক আছে, আমি এক কাজ করে আমি দুটোতেই বলছি। আমার পাওয়ার পয়েন্টটা কি শেয়ার হয়েছে? স্যার স্ক্রিনটা স্যার এখনো ভিজিবল নয় স্যার আপনার। দেখো তো শেয়ার হয়েছে কিনা একটু। নো স্যার এখনো হয়নি। Yes sir, now is visible. Oh, thank you so much. Thank you so much. So in this semester I will teach you the Constitution of India. And as you know, the Constitution of India, not only in your engineering course, but if after completion of engineering course, if you want to give IAS, Indian Administrative Service, or WBCS, West Bengal Civil Service, then Indian Constitution is a mandatory paper. And I have noticed the way your paper or syllabus is prepared. If you cover completely in these 6 months or 1 year, almost 80% questions in IAS preliminary or in WBCS preliminary. Again, I am saying almost 80 to 90% question will come under this syllabus. Now,
My PPT is visible? No, sir. Yes, sir. It's now visible. Visible? Yes, sir. Thank you so much. Yes, Thank you. So as this is just a beginning regarding our constitution, so I have prepared today's class or today's introductory class in a way that you can understand the basic features, basic characteristics of our constitution, as well as few topics, few subtopics which will cover the IAS or WBCS syllabus. Look, today's introductory class, I have prepared the salient features of the Indian Constitution. Salient feature মানে হচ্ছে মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি, ভারতের যে সংবিধান সেই সংবিধানের মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি। তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে কোনো দেশ, সে দেশ সম্পর্কে যখন আমরা তার রাষ্ট্রের কাঠামো, চরিত্র আমরা আমাদের মনের মধ্যে ধারণা করি, তখন আমরা কিন্তু সেই রাষ্ট্রের মূল কাঠামোর দিকে তাকাই, পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারটার দিকে তাকাই, এবং সেই স্ট্রাকচারটা আজকে আমি তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি, যে স্ট্রাকচারটা দেখলে ইন্ডিয়ার পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এবং কনস্টিটিউশনের স্ট্রাকচারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখো, ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয়, আমরা সবাই জানি, ফেডারেল স্টেট কান্ট্রি। হোয়াট ইজ এ ফেডারেল কান্ট্রি? যখন কোন রাষ্ট্রে দু ধরনের সরকার থাকে। দু ধরনের সরকার মানে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট। এই দু ধরনের সরকার থাকলে তাকে বলা হয় ফেডারেল, যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সাধারণত যে কোনো যুক্তরাষ্ট্রে দু ধরনের সরকার থাকার জন্য সেই যুক্তরাষ্ট্রে ডাবল সিটিজেনশিপ বা দ্বৈত নাগরিকতা নীতিকে ধরা হয়। দ্বৈত নাগরিকতা নীতি, দ্বৈত নাগরিকতা বা ডুয়াল সিটিজেনশিপ হচ্ছে আমি একই সাথে রাজ্যেরও নাগরিক, রাষ্ট্রেরও নাগরিক। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন ব্যক্তি প্রথমে সেখানকার কোন রাজ্য, সেই রাজ্যের নাগরিক, তারপরে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু ভারতে কিন্তু সেটা করা হয়নি। ফার্স্ট ফিচার অর ক্যারেক্টারিস্টিক দেখো, সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ। যখনই কোথাও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সিঙ্গেল সিটিজেনশিপকে প্রাধান্য দেবে, তখন আমাদেরকে ওই রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে কি ধারণা করতে হবে, যে সেটা কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকে আছে। কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকে আছে বলে সেখানে সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ করেছে। যদি রাজ্যের দিকে ঝুঁকে থাকতো তাহলে পরে রাজ্যের নাগরিকত্বকেও প্রাধান্য দিত। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি রাজ্যের আলাদা সংবিধান রয়েছে, প্রতিটি রাজ্যের আবার নাগরিকরা আলাদা করে নাগরিকও। ভারতে কিন্তু কোন রাজ্যের আলাদা সংবিধান নেই, কোন রাজ্যের তারা আলাদা নাগরিকও নয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্পষ্ট। সেকেন্ড, এমার্জেন্সি প্রভিশনস। আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা হচ্ছে এমার্জেন্সি প্রভিশনস। এমার্জেন্সি প্রভিশনসটা কি ডিটেলসে দেখলে দেখো, এমার্জেন্সি প্রভিশনসটা হচ্ছে যদি আমাদের কোনো বহিঃশত্রু, enemy, if any enemy attacks India or any enemy declare war against India or India declares war
এগেনস্ট এনি এনিমি, তাহলে পরে কিন্তু ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি আপৎকালীন কোনো পরিস্থিতি হয়, যদি যুদ্ধ ঘোষণা হয়, যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে, তাহলে পরে ভারতীয় সংবিধানে জরুরি অবস্থার ঘোষণা দেওয়া যায়। জরুরি অবস্থার সময় কি হয়? জরুরি অবস্থা 3 রকমের। যদি জাতীয় জরুরি অবস্থা হয়, তাহলে পরে সেই মুহূর্তে সেটা শুধুমাত্র যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ আগে ছিল, তার পরিবর্তে বর্তমানে করে দেওয়া হয়েছে আর্মড রেবেলিয়ন। আর্মড রেবেলিয়ন মানে যদি সামরিক বাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে এর জন্য। এবং এরকম টাইমে কিন্তু অনেক আমাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা মোটামুটি কেন্দ্র সরকারের হাতেই চলে যায়। এর ঠিক পরেই আসে 356। যদি কোনো অঙ্গরাজ্যে দেখা যায় যে সেখানকার শাসন ব্যবস্থা ঠিকঠাক চলছে না, তাহলে কেন্দ্র সরকার ওই রাজ্যের রাজ্যপাল যদি কোনো রকম রিপোর্ট করেন, তাহলে তার উপর বেস করে পার্টিকুলার ওই রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য 356 ধারা অনুযায়ী জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন। এবং সর্বশেষ আর্টিকেল 360 আর্থিক জরুরি অবস্থা। যদি দেখা যায় যে ভারত এমন কিছু আর্থিক দিক থেকে কোনো বড় সমস্যার সম্মুখীনে আছে, তাহলে পরে কিন্তু ভারত সরকার 360 নম্বর ধারা অনুযায়ী আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি করতে পারে। এখন পর্যন্ত যা যা বললাম তার সবগুলোতেই কিন্তু পরিষ্কার যে ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও এখানে কেন্দ্রের দিকে ঝোঁক বা কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা খুব বেশি। আরেকটি, ইন্টিগ্রেটেড বাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি। ইন্টিগ্রেটেড বাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি ভারতের সংবিধানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে আলাদাভাবে কোনো জুডিশিয়ারির ব্যাপার নেই। আমি একটু আরেকটা স্লাইডে চলে যাচ্ছি, এটাতে বুঝতে পারবে। ছবিটা দেখো। ধরো তুমি কোচবিহারে আছো, তাহলে কোচবিহারের গ্রামের কোন লোক যদি কোচবিহার আদালতে মামলা লড়েন এবং সেখানে তিনি হেরে যান, তাহলে পরে সেখানে তিনি কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টে যাবেন। কলকাতা হাইকোর্টেও যদি তিনি হেরে যান, তাহলে পরে তিনি যাবেন সুপ্রিম কোর্টে। একইভাবে তামিলনাড়ুর একটি ছোট শহরে যদি কোনো লোক হেরে যান, তিনি যাবেন মাদ্রাজ বা চেন্নাই হাইকোর্টে, সেখান থেকে তিনি যাবেন হেরে গেলে সুপ্রিম কোর্টে। তাহলে আমাদের কিন্তু অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের নিচে বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট গুলো, তার নিচে বিভিন্ন জেলা আদালত গুলো। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু রাজ্যের হাইকোর্টের বাইরে কিছু নয়। হায়ারার্কি বা সুপিরিয়রিটি অনুযায়ী চেন্নাই হাইকোর্ট বা আমাদের কলকাতা হাইকোর্ট সবই সুপ্রিম কোর্টের নিচে আছে। নেক্সট যেটা বলবো, লেংদিয়েস্ট রিটেন কনস্টিটিউশন। এই দেখো, ভারতের সংবিধান হচ্ছে সবচাইতে বৃহত্তম সংবিধান সারা পৃথিবীর। লিখিত পৃথিবীতে যত সংবিধান রয়েছে তার মধ্যে ভারতের সংবিধান হচ্ছে লিখিত সংবিধান বৃহত্তম। কেন বৃহত্তম? তার কারণ হচ্ছে আমাদের সংবিধান যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির ড্রাফটিং কমিটি রচনা করেছে, তার চেয়ারম্যান ছিলেন বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর। এবং বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর তিনি এবং তার সহকর্মীরা চেয়েছিলেন পৃথিবীর যে দেশে যা কিছু ভালো জিনিস রয়েছে তা যেন ভারতের সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হয়। এবং সেটা করতে গিয়ে কিন্তু ভারতের সংবিধান বৃহত্তম হয়ে গেছে।
আমাদের মোট আর্টিকেলের সংখ্যা 448, আমাদের মোট শিডিউল রয়েছে 12টি, এবং আজ পর্যন্ত আমাদের সংবিধান সংশোধিত হয়েছে 106 বার। রিজিডিটি এবং ফ্লেক্সিবিলিটি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। রিজিডিটি, যে সংবিধান, রিজিডিটি ফ্লেক্সিবিলিটি কি করে হয়? সংবিধান তো মানে হাত দিয়ে মুছড়ে ফেলার জিনিস নয়, যে তাহলে পরে রিজিড মানে কঠিন, ফ্লেক্সিবল মানে নমনীয়। যে কখন আমি কোন সংবিধানকে দৃঢ় বলবো, আবার কখন কোন সংবিধানকে নমনীয় বলবো। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে যারা রয়েছে, কেউ কি আমাকে বলতে পারবে কখন সংবিধানকে নমনীয় বা ফ্লেক্সিবল বলা হয়, আর কখন রিজিড বা দৃঢ় বলা হয়? কেউ? ভারতে দুটোর মিক্সচার করা আছে, মেশাল করা আছে। ঠিক, যখন কনস্টিটিউশনকে চেঞ্জ করা যায়। ভেরি গুড, ভেরি গুড। নিয়মটা হচ্ছে, যদি কোনো রাষ্ট্রের সংবিধান খুব সহজেই পরিবর্তন করা যায়, তখন তাকে বলা হয় ফ্লেক্সিবল কনস্টিটিউশন। আর যদি কোনো রাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্তন করা না যায়, তখন তাকে বলা হয় রিজিড বা দৃঢ় সংবিধান। ভেরি গুড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কিন্তু খুব রিজিড। সে ভারতের ক্ষেত্রে এখানে একটি খুব সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ভারতের সংবিধানকে বলেছে 3 রকম পদ্ধতিতে সংশোধন করা যাবে। কিছু খুব সাধারণ জিনিস রয়েছে, সেই সাধারণ জিনিসগুলো লোকসভা রাজ্যসভার সিম্পল মেজরিটি, অর্থাৎ 50%-এর বেশি ভোট দিল সংশোধন করা যাবে। কিছু অংশ রয়েছে স্পেশাল মেজরিটি, লোকসভা রাজ্যসভার 2/3 লোক ভোট দিলে তবেই হয়ে যাবে। আর কিছু অংশ রয়েছে যেটা লোকসভা রাজ্যসভার 2/3, তার সাথে অন্তত 50টি রাজ্য বিধানসভার সম্মতি। কিছু অংশ আছে যেটা জাস্ট 50% এমপি হয়ে যাবে। আছে 2/3 মেজরিটি, শতাংশ রাজ্যের রাজ্য বিধানসভার অনুমতি লাগবে। এতটা কম ভাগে ভাগ করা আছে কেন? যাতে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের মতো বিষয়ে কেন্দ্র সরকার কখনো খেয়াল, যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে হাত দিতে হয়, তাহলে কিন্তু আলাদাভাবে শতাংশ রাজ্য বিধানসভাগুলোর। তারপরে ভারত পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টকে বেছে নিয়েছে। ব্রিটেনকে দেখো, ছবিটা দেখো, পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট কাকে? একটা কথা বলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু আইন বিভাগ আছে। পার্লামেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের আইন বিভাগের নাম কংগ্রেস, ওখানকার আইন বিভাগের নাম। তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একটা আইন বিভাগ আছে, পার্লামেন্টের মতোই। পার্লামেন্টের নামটা নেয় না ওরা। আবার ব্রিটেনেও পার্লামেন্ট আছে, আমাদেরও পার্লামেন্ট আছে। কিন্তু ব্রিটেন আর আমরা বলি পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদেরকে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট বলে না। এটার কারণটা কেউ বলতে পারবে? একটু বলো দেখি। যে তাদেরও তো আইন বিভাগ আছে, পার্লামেন্ট মানে এখানে আইন বিভাগ। আমাদেরও আইন বিভাগ আছে, গ্রেট ব্রিটেনেও আইন বিভাগ আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আছে।
কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনো বলা হয় না যে সেখানে পার্লামেন্টারিয়ান ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট রয়েছে, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন বা ভারতের ক্ষেত্রে বলা হয়। কারণটা কি কেউ বলতে পারবে একটু? কোনো আইডিয়া? ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। দেখো, এই ছবিটা ভালো করে দেখো। শুধুমাত্র পার্লামেন্ট বা আইন বিভাগ থাকলেই সেই রাষ্ট্রে পার্লামেন্টারিয়ান ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট আছে সেটা বলা যাবে না। এটার একটা ফর্মুলা আছে, ফর্মুলাটা এই ছবিতে আছে। দেখো, যদি কোনো রাষ্ট্রে দেখা যায় যে এক্সিকিউটিভ অর্থাৎ প্রাইম মিনিস্টার এবং অন্য মিনিস্টার যারা রয়েছেন তারা পার্লামেন্ট থেকে আসছেন, আর যদি দেখা যায় যে তারা যেহেতু পার্লামেন্ট থেকে আসছেন, পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যতদিন চাইবেন এক্সিকিউটিভের প্রাইম মিনিস্টার সহ মিনিস্টাররা ততদিনই থাকবে। যদি পার্লামেন্টের মেজরিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে যে আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী বা এই মন্ত্রিসভার ওপর থেকে আর আস্থা নেই, তাহলে পরে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্লামেন্টের সদস্য বললে, ভারতের ক্ষেত্রে সেটা যদিও শুধুই লোকসভা, এক এক দেশের ক্ষেত্রে এক এক রকম করা আছে, সেটা সেই মন্ত্রিসভাকে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ যেখানে আইন বিভাগ থেকে শাসন বিভাগের লোকেরা আসে এবং আইন বিভাগের আস্থার উপরে, কনফিডেন্সের উপরে তাদের মেয়াদ নির্ভর করে, তাকে বলা হয় হচ্ছে পার্লামেন্টারিয়ান ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট। এটা ভারত এবং পার্লামেন্ট গ্রেট ব্রিটেনে আছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেখানে রাষ্ট্রপতি সর্বে সর্বা, তিনি আলাদা নির্বাচনের মাধ্যমে আসেন এবং সেখানকার যে আইন বিভাগ আছে, কংগ্রেস, তার সদস্যরা আলাদাভাবে আসেন। তারা আলাদাভাবে আসেন বলে সেখানকার রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেস কোনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই ভারত একটি পার্লামেন্টারিয়ান ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট, যেখানে পার্লামেন্টের এমপিরা, সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপিরা, বা আমাদের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপিরা যাকে প্রায় প্রধানমন্ত্রী চাবেন তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটস ভীষণ ইন্টারেস্টিং। ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমাদের সংবিধানের 12 থেকে 35 ধারায় ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে। এক্ষেত্রে একটা বলে দিই, বিভিন্ন বাজারে যে বই কিনতে পাওয়া যায় তাতে কিন্তু অনেক সময় 14 থেকে 35 নম্বরও থাকে। অর্থাৎ অনেক বইয়ে লেখা থাকে যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস 14 নম্বর ধারা থেকে 35 নম্বর ধারা, আর্টিকেল 14 টু 32 এর মধ্যে আছে, আর্টিকেল 14 টু আর্টিকেল 32 এর মধ্যে আছে। এটা ভুল, তোমরা জেনে রাখো, এটা ভুল। সঠিক উত্তর হচ্ছে আর্টিকেল 12 থেকে আর্টিকেল 35। এটা মনে রাখবে। আমি একটু মেসেজে লিখে দিলাম, ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর্টিকেল 12 থেকে আর্টিকেল 35। বাজারের বইয়ে একটু ভুল থাকে, তার কিছু কারণ আছে, আমি যখন ডিটেলস পড়াবো পরের ক্লাসে তখন আমি বলে দেব। কিন্তু অবজেক্টিভ যদি কোথাও আসে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস কত ধারা থেকে কত ধারা, আর্টিকেল 12 টু 35। দেখো, ভারতের সংবিধানের বা ভারতের নাগরিকদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফান্ডামেন্টাল রাইটস কি? যে কিছু অধিকার তোমাকে দিতেই হবে সরকারকে, কিছু অধিকার দিতেই হবে, যে অধিকারগুলো একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার প্রাপ্য,
সেই অধিকারগুলো যাতে সরকার আমাদেরকে দেয় তার ব্যবস্থা কিন্তু আম্বেদকর এবং তার সহকর্মীরা সংবিধানের মাধ্যমে করে গেছেন। একমাত্র জরুরি অবস্থা যদি জারি হয় তখন কিছু কিছু মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যেও আর্টিকেল 21 এর মতো মৌলিক অধিকার যেটা রয়েছে, রাইট টু লাইফ, জীবনের অধিকার, কোন জরুরি অবস্থার মধ্যেও কিন্তু জীবনের অধিকার ফিরিয়ে নিতে মানে ওটাকে বাতিল করা যায় না। জরুরি অবস্থার মধ্যেও ভারতীয় নাগরিকদের জীবনের অধিকার থাকবেই। ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর ডিটেলসে আর যাচ্ছি না, কারণ ওটাই 1 থেকে 2 ঘন্টা লাগে। এরপর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি। এটা হচ্ছে আর্টিকেল 36 থেকে 51, এটাও আমি লিখে দিলাম একটু। এটা কোনো বইয়ে ভুল নেই, বাজারেও 36 থেকে যে বইগুলো আছে 36 থেকে 51 লেখা থাকে। এটা কি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি? তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বলতে পারবে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি বা নির্দেশমূলক নীতি কাকে বলে? আমি বলে দিচ্ছি। দেখো, নির্দেশমূলক নীতিগুলো এক ধরনের অধিকার, কিন্তু সেই অধিকারগুলো আমরা এই মুহূর্তে ভোগ করতে পারবো না। কেন পারবো না? আমরা যখন 1947 সালে স্বাধীনতা পেলাম এবং 1950 সালের 26শে জানুয়ারি আমাদের সংবিধান কার্যকর হলো, তখন আমাদের অবস্থাটা কিরকম ছিল? আমাদের দেশে অশিক্ষা, কুসংস্কার, নারীদের অবস্থান, বিজ্ঞান চর্চা, এই সমস্ত কিছুতে আমরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পিছিয়ে ছিলাম, প্রচুর পরিমাণে। তখন সরকারের ওপর যদি আম্বেদকর এবং তার সহকর্মীরা যতগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে তার উপরে আরো বেশি করে মৌলিক অধিকার দিতে বলতেন, তাহলে পরে সরকারের পক্ষে ওই 47 সালে 50 সালে খুব কষ্টকর হতো, সরকার চালাতে খুব সমস্যা হতো। সেজন্য আম্বেদকর এবং তার সহকর্মীরা বললেন যে এই মুহূর্তে আমরা মৌলিক অধিকারে যা যা রাখছি সেগুলো তুমি জনগণকে দাও অধিকারের মধ্যে। কিন্তু আমরা জানি এখন অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। 200 বছর ব্রিটিশরা আমাদের এখানে রাজত্ব করে গেছে, শোষণ করে শুষে নিয়ে গেছে। এই অবস্থায় বেশি চাপ দেওয়া যাবে না সরকারকে, রাষ্ট্রকে। সেজন্য আম্বেদকর এবং তার সহকর্মীরা বললেন জনগণের কিছু অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে থাকলো 12 থেকে 35 নম্বর ধারায়, আর 36 থেকে 51 নম্বর ধারায় আমরা কিছু বিষয় রেখে দিচ্ছি, যেটার নাম দিলাম ইংরেজিতে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি বা বাংলায় নির্দেশমূলক নীতি। এটা কি নির্দেশ করছে? যে এখন এই জটিল পরিস্থিতিতে, জটিল আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে, সদ্য স্বাধীন ভারতে তুমি না হয় এই অধিকারগুলো দিলে না, তুমি না হয় দিলে না, ঠিক আছে মেনে নিলাম, আম্বেদকররা বলছেন, কিন্তু এটা সংবিধানে থাকুক এবং তোমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সব সময় দেখানো হবে যে যখনই সময় পাবে, যখনই মনে হবে উপযুক্ত সময়, একটা একটা করে নির্দেশমূলক নীতিকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। অর্থাৎ নির্দেশমূলক নীতিগুলো একটা মৌলিক অধিকারের মর্যাদাই বহন করে, কিন্তু ওই বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারের ওপর যাতে চাপ সৃষ্টি না হয়, তাই আম্বেদকররা বললেন এই মুহূর্তে দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু এটা থাকলো, এটা অনেকটা গাইডলাইন যে ইন ফিউচারে যখন যখন তোমার পক্ষে সম্ভব হবে তুমি এই নির্দেশমূলক নীতি থেকে কনভার্ট করে এগুলোকে মৌলিক অধিকারে নিয়ে যাবে। এগুলোর থেকে মানে আমরা জনগণ ওগুলো আইনগতভাবে ডিমান্ড করতে পারি না, কিন্তু রাষ্ট্রকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো আছে যে তোমার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ইন ফিউচারে এগুলো জনগণকে দিতে হবে।
এটা হচ্ছে নির্দেশমূলক নীতি, খুব সুন্দর জিনিস। তারপরে আসলো 51A। 51A এই আর্টিকেলটা কিন্তু মূল সংবিধানে ছিল না। ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস বা মৌলিক কর্তব্য, এই আর্টিকেলটা ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন 1976 সালে, তিনি এটাকে নিয়ে আসলেন 42তম সংবিধান সংশোধনী দ্বারা। 1976-এর টাইমটাকে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। ভারতে 1975 থেকে 77 জরুরি অবস্থা চলেছিল। 1975 থেকে 77 ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জরুরি অবস্থা চলেছিল। তার মানে 76 সালে যদি তিনি এটা আনেন, এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে হবে যে আমরা মৌলিক অধিকার ভোগ করছি, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি কিন্তু আমাদের মৌলিক কর্তব্য সংবিধান বলেনি ইন রিটার্ন। ইন্দিরা গান্ধী 1976 সালে বললেন যে না, শুধুমাত্র তুমি অধিকার ভোগ করবে, বিনিময়ে রাষ্ট্রকে কিছু দেবে না, তা হবে না। সেজন্য ইন্দিরা গান্ধী 10টা মৌলিক কর্তব্য আনলেন, যদিও বর্তমানে এই সংখ্যাটা 11। 1976 সালে 42তম সংবিধান সংশোধনী দ্বারা 10টি মৌলিক কর্তব্যকে সংযুক্ত করা হয়, বর্তমানে এর সংখ্যা 11। নেক্সট যে বিষয়টি রয়েছে আমাদের বৈশিষ্ট্য, সেকুলারিজম। সেকুলারিজম মানে হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার দুটো দিক হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার একটা দিক কি, রাষ্ট্র সকল ধর্মকে অপোজ করবে, বিরোধ করবে। রাষ্ট্র বলবে আমার এখানে কোন রকম ধর্ম পালন করা চলবে না, এটাও একরকমের সেকুলারিজম। কিন্তু ভারতের সেকুলারিজমটা এরকম না। ভারতের সেকুলারিজম ইতিবাচক। কিরকম? উল্টোটা, আমি সকল ধর্মকে সমান চোখে দেখব, কোনো একটি বিশেষ ধর্মকে আমি পৃষ্ঠপোষকতা বা স্পন্সর করব না, সকল ধর্মকে আমি সমান চোখে দেখব। এই যে সকল ধর্মকে ইকুয়ালি একই রকম ভাবে দেখা, কোনো একটি বিশেষ ধর্মকে স্পন্সর না করা বা কোনো একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি বিরূপ আচরণ না করা, এটা হচ্ছে আমাদের ইতিবাচক বা পজিটিভ সেকুলারিজম। নেগেটিভ সেকুলারিজম কোনটা? সেটাও একরকমের সেকুলারিজম, যে রাষ্ট্র সকল ধর্মকে অপোজ করছে, কিন্তু আমাদের তা না। এমন পরিবেশের সৃষ্টি করবে রাষ্ট্র যেখানে যে কেউ, যে কোনো ধর্মের লোক তার নিজের ধর্মমত অনুসরণ করতে পারবে। এটা হচ্ছে ভারতের পজিটিভ সেকুলারিজম। এরপরে আছে লাস্ট, ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ। এটা আমাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, এবং এদিক দিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি যে আমরা গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকা এদের থেকে অনেক এগিয়ে আছি। কেন আমি তোমাদের একটু বলে দিচ্ছি, খালি দাঁড়াও 1 সেকেন্ড। ওদের থেকে আমরা অনেক এগিয়ে আছি। দেখো, ওরা, আমি দেখো মেসেজ বক্সে লিখলাম, ওরা যারা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ, তারা বলে যে আমরা অনেক বেশি আমাদের থেকে এগিয়ে আছি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দেখো 1893 সালে, মাত্র 120 বছর হবে বোধহয়, 120-30 বছর, তার আগে কোন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, পাশ্চাত্য দেশ মহিলাদের ভোটাধিকার দেয়নি। এই যে আমরা বলি আমেরিকা এত শিক্ষিত, ব্রিটেন এত শিক্ষিত, ফ্রান্স এত শিক্ষিত, 1893 সাল মানে এই সেদিন। তার আগে কেউ দেয়নি মহিলাদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি। কে দিল? দেখো মেসেজ বক্সে লিখে দিয়েছি, 1893 সালে নিউজিল্যান্ড। তাহলে এই যে এত শিক্ষা, এত কিছু, তোমাদের এত শিক্ষা নিয়ে কি হলো? 1893 সাল পর্যন্ত তো তোমরা মহিলাদের ভোটই দিতে না। অথচ তার মাত্র 50 বছর পর স্বাধীন হয়েছি আমরা। 93 মানে হচ্ছে 7 বছর, 7 47 54, তার মাত্র 54 বছর পরে স্বাধীন হয়ে
আমাদের এখানে দারিদ্র ছিল, কুসংস্কার ছিল, নারী শিক্ষা ছিল না, অনেক অসুবিধা, টাকা পয়সা ছিল না, আমরা দরিদ্র ছিলাম। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা প্রথম দিন থেকে আমাদের 1947 সালে দেশ স্বাধীন, প্রথম ভোট হয় 1952 সালে, প্রথম দিন থেকে মহিলারা আমাদের ভোট দিয়েছে। তাহলে তোমাদের এত নারী স্বাধীনতা, এত কিছু, তোমরা 1893 অব্দি মহিলাদের ভোট দিতে দাওনি। কাজে এই হিসাবে আমি বলি যে ভারত এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল, অনেক এগিয়ে আছে। প্রথম দিন থেকে 1952 সাল থেকে কিন্তু আমাদের মায়েরা ভোট দিয়েছেন। এটা হচ্ছে অ্যাট এ গ্ল্যান্স একটা ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপরে একটা মানে লেকচার আমি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনের জন্য তৈরি করেছি। এগুলোর প্রতিটার আবার আলাদা আলাদা করে তোমাদের শুরু হবে, তোমাদের সিলেবাসে এগুলোই ইন ডিটেলসে আছে। আর যেটা বললাম, এই সিলেবাসটা যদি তোমরা পড়ো, তোমাদের পরবর্তীকালে যদি কেউ আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস দাও, কনস্টিটিউশনের পার্ট কিন্তু ম্যান্ডেটরি, সেখানে 80 থেকে 90% কোশ্চেন অবজেক্টিভের যে জায়গাটা কমন পাবে, সেটা আমি দেখেছি। বলো, আজকের ক্লাস নিয়ে, ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস নিয়ে তোমাদের যদি কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ করো। On behalf of Kuchbiya Government Engineering College, I thank you, sir, for presenting থ্যাংক ইউ us with such a beautiful and knowledgeable. হ্যাঁ স্যার, কারো যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে তাহলে প্লিজ raise your hands and mic access will be given to you. If anyone has any doubt, please feel free to raise your hands. Mic access will be given to you so that you can ask your query. আমি বলে দিচ্ছি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিসে কি কি আছে। একজন জানতে চেয়েছে, এক সেকেন্ড। দেখো, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এর মধ্যে ভারতীয় সংবিধানকে সম্মান করতে হবে, ভারতীয় জাতীয় পতাকা এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে যথাযথ সম্মান করতে হবে। আমাদের যে সুমহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে, সে সুমহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যকে সম্মান করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রের যে সার্বভৌমত্ব, সার্বভৌমত্ব কি আমি পড়িয়ে দেব যখন ওই টপিকটা আসবে। ধরে রাখো, সার্বভৌমত্ব না থাকলে আমরা পরাধীন হয়ে যাই, অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা। সার্বভৌমত্ব মানে ধরে রাখো স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব চলে গেল, আমার স্বাধীনতা চলে গেল। তাহলে ভারতের স্বাধীনতাকে, অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে হবে। এক সেকেন্ড, আরো কয়েকটা বলে দিচ্ছি। আমাদের যে সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, সেটাকে রক্ষা করতে হবে। বিজ্ঞান মনোভাবাপন্ন হতে হবে, মানবতাবাদী হতে হবে। রাষ্ট্রীয় যে সম্পত্তি রয়েছে, সে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি
আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলি, কয়েকদিন আগে দেখবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন তার বাড়ি ছেড়ে চলে যান, তখন সেখানের একাংশ জনগণের, সবাই তো নয়, একাংশ তার বাড়ি থেকে সমস্ত কিছু নিয়ে চলে যাচ্ছিল, সেগুলো তো সরকারি সম্পত্তি। আমাদের দেশে কিন্তু এটা করা ভীষণ অন্যায়। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে সবসময় রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রোভাইড অপরচুনিটিস, যেটা লাস্ট 2002 সালে, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ ইন্দিরা গান্ধী যে 10টা করে গেছিলেন, তারপরে 2002 সালে তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। প্রোভাইড, এই এক্সট্রা যেটা যোগ হয়েছে সেটা বলে দিই, প্রোভাইড অপরচুনিটিস ফর এডুকেশন টু হিজ চাইল্ড অর ওয়ার্ড বিটুইন দ্য এজ অফ 6 and 14 ইয়ার্স। যে কোনো নাগরিক, আমরা আমাদের 6 থেকে 14 বছর বয়সী শিশু বা বালক, শিশু বা বালক বালিকা, তাদের পড়ানোর ব্যাপারে যত্নবান হব। অর্থাৎ তাদেরকে যদি স্কুলে না পাঠাই তাহলে হবে না, এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমার 6 থেকে 14 বছর বয়স্ক শিশু, তাদেরকে কিন্তু স্কুলে পাঠানো আমারই দায়িত্ব। এগুলো রয়েছে কর্তব্যের মধ্যে। এই লাস্টেরটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা অটল বিহারী বাজপেয়ী ইন্দিরা গান্ধীর 10টার সাথে যোগ করেছে। বলো, আর যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বলো। If anyone has any doubt, they are requested to please open their mic and ask the doubt, or please type in the chat box their questions. আচ্ছা, If there এটা is a একটা প্রশ্ন করেছে আদিত্যভ গঙ্গোপাধ্যায়, স্যার, হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট টাইম ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস? এটা সম্পূর্ণ সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া আছে। অর্থাৎ সংবিধান প্রণেতারা 1950 সালে কোনো চাপ দিতে চাননি। তারা বলেছিলেন যখন যখন সরকার মনে করবে তখন তখন তারা সেগুলো প্রদান করবে। এটার কোনো সাল তারা বলে দেন, কিন্তু তারা লিখিতভাবে লিখে সরকারের ওপর এই চাপটা রেখে গেছেন যে জনগণ কিন্তু দেখছে যে এগুলো আমরা চাই দেওয়া হোক অধিকার হিসাবে। কাজে সেই চাপটা সরকারের ওপর আছে, কিন্তু এটা দেওয়া হবে কি হবে না এটা কিন্তু ঠিক করবে সরকার। আচ্ছা, একজন প্রশ্ন করেছে, স্যার, অর্চিতা দাস, ফান্ডামেন্টাল রাইটস এ কি আছে? এক সেকেন্ড আমি বলে দিচ্ছি। দেখো, 14 থেকে 18 নম্বর ধারা, রাইট টু ইকুয়ালিটি বা সাম্যের অধিকার, 14 থেকে 18। 19 থেকে 22 রাইট টু ফ্রিডম, স্বাধীনতার অধিকার। 23-24 রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার। 25 থেকে 28 রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন,
ধর্ম পালন করবার অধিকার, মানে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। 29-30 ধারা কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত অধিকার। 32 থেকে 35 রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস, সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার। আমি একটু না বললে এটা ক্লিয়ার হবে না যে এই জায়গাগুলো রাইট টু মানে সবই বোঝা গেল, লাস্টেরটা হয়তো মনে হতে পারে যে রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিসটা কি আছে। এটাকে না আম্বেদকর বলে গেছেন সংবিধানের আত্মা, সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন। সোল, SOUL, আত্মা। এই যে প্রথম যে ফান্ডামেন্টাল রাইট গুলো আছে, রাইট টু ইকুয়ালিটি, রাইট টু ফ্রিডম, রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন, রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন, কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস, যদি এগুলোর কোনো একটা রাষ্ট্র তোমাকে না দেয়, তখন এগুলো না দেওয়ার জন্য তুমি ওই যে লাস্টে যেটা বললাম রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস বা সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার, এই আইনের দ্বারা ওপরের গুলো যাতে পাওয়া যায় তার জন্য কোর্টে যেতে পারবে। অর্থাৎ কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট যদি না দেওয়া হয়, তাহলে শাসনতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক প্রতিবিধানের উপায় রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমিডিজের দ্বারা সেগুলো চাওয়া যায় বা কোর্টকে বলা যায় যে আমি পাচ্ছি না। যেহেতু এইটার দ্বারা বাকি সাংবিধানিক বা বাকি বাকি মৌলিক অধিকারগুলোকে ডিমান্ড করা যায়, তাই ৩০ নম্বর ধারাকে আম্বেদকর বলে গেছেন সংবিধানের আত্মা বা আসে যে আম্বেদকর সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন কাকে বলে গেছে। কয়েকটা হচ্ছে মৌলিক অধিকার। আচ্ছা স্যার, হোয়াট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস? ইট মিন্স দ্যাট দেয়ার ওয়াজ সামথিং। দেখো আমি বললাম যখন 29 আর হচ্ছে 19-এর 1-এর বাদ দেওয়া হয়েছে, আর্টিকেল 31 আর 19-এর 1-এর দুটো জায়গায় ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর প্রপার্টির কথা বলা ছিল। 31 নম্বর ধারাতেও বলা ছিল। এটা 1978 সালে 1978 ইয়ারে, তখন 77-78 মোরারজি দেশাইয়ের আমলে রাইটস বা মৌলিক অধিকার, অর্থাৎ অর্থ বা সম্পত্তির অধিকার এখন আমাদের কিন্তু নর্মাল অধিকার, মৌলিক অধিকার নয়। 1978 পর্যন্ত এটা মৌলিক অধিকার ছিল, সম্পত্তির অধিকার। আচ্ছা, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট, অনেক জায়গাতে বা অনেক বইয়ে থাকে শুধু 31 নম্বর ধারা বাতিল হয়েছে, বেশিরভাগ বই কেন জানি না তাই থাকে। তোমরা এই ভুলটা করবে না, দুটো ধারা বাদ দেওয়া হয়েছিল, 31 আর 19-এর 1-এর F। কাজী তোমরা কোথাও জিজ্ঞাসা করলে কোনো ইন্টারভিউয়ে দুটোই বলবে। বলো, আর যদি কারো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, আর না হলে তাহলে এখানেই শেষ করছে। আমার মনে হয় আমার পরে বোধহয় আরেকজন স্যারও আজকে ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস নেবেন। তোমাদের জিজ্ঞাসা থাকলে করো বাবা, করো করো, হ্যাঁ জিজ্ঞাসা।
তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। Yes, sir. Thank you, sir, for being here. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Once again, thanks to Dr. Kaushik Ghosh, sir, for presenting us with such a beautiful and informative presentation. I would now like to formally welcome Dr. Saurabh De, sir, Head of the Department of Computer Science and Engineering Branch of Coach Bihar Government Engineering College. He is the next lecturer of the evening. Before I hand over the mic, I would like to say a few words myself being a student of computer science. Sir is a very hardworking man with an unmatched love and passion for the subject. He is the backbone of the department and a gem. We are very grateful that we have had the opportunity to be his students. Sir, the mic is yours. Sorry, sir, your mic is off, sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So the person, the student who gave introduction of myself, who is the person? Sir, You are I the mean, sign. sir, Orko Patra, sir, third year CSC. कोई देखिए তোমাকে। ক্যামেরাটা অন করো। Yes, sir. করা যাবে না? আচ্ছা। Okay. I can see the 168 students. Oh, okay. You are okay. So now you can switch off the video. Okay. So you 165 number of students joined this lecture. Okay. So, and the number is decreasing, not increasing. So what you said, it is not totally right. Okay. So I am here to, how many of you first year students of computer science joined in this lecture? Please raise your hand. অর্ক তোমরা তো কাউন্ট করতে পারবে নাকি কতজন জয়েন করেছে? সায়ন? হ্যাঁ স্যার। দেখতে পাচ্ছি না কতজন জয়েন করেছে। স্যার এখন অবধি স্যার 27 পিপল হ্যান্ড রেজ করেছে স্যার। So it is not a good opportunity to give the introduction via this online mode. It will be better if this can be happened in the offline mode. শেয়ার কোথায় তুমি পরে ওখানে শেয়ার So dear students, welcome to the Coach Bihar Government Engineering College as well as welcome to the Computer Science Engineering Department. Okay, myself Dr. Saurabh De. I am the Associate Professor of this department as well as the head of the department of this department. Okay, I hope all of you can hear me, and here I am here to give the
information about my department. Okay, I am not the backbone of the department, as Orko said, but all the students are the backbone of the department. If the students are not in the department, the department is nowhere. So we are totally dependent on the students, and obviously for dependent on the good and meritorious and intelligent students. So uh, can you view my screen? Yes, sir. Your screen is visible. So I hope I expect the responses from the new students, not from the third year students or from the second year students. First year students, all of you are here to sleep. All of you are sleeping. Students of the computer science in the first year, স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার সবার মাইকগুলো স্যার ডিসেবল করা আছে। কেউ নিজে থেকে এনেবল করতে পারবে না? স্যার কেউ যদি হ্যান্ড রেজ করে বলতে চায় দেন আমরা তাদেরকে এনেবল করে দিতে পারি স্যার। তাহলে ইন্টারেক্টিভ সেশনটা করবো কি করে? আমি তো আর আগে স্যারের স্যার আমার সাইড থেকে অন করে দিচ্ছি। So so this is our motto and the objective of the computer science department. We want the computer science engineering department envisions to continuously improve the educational delivery, research with the goal to develop engineering manpower with a strong academic and technical background who will respond swiftly to the challenges and the changes faced in the rapidly changing scenario of the computer science and engineering. This is not the true thing. We want good students and we want to generate good students like the previous years to passed out students like Somratna Devnath and Gautam. All other, there are so many good students. Okay. I hope all of you, whether you are a computer science engineering bank students or any other department students, you have to enrich yourself. And you have to go through the classes, you have to go through the books by which you can be enriched and you will get a better future. Okay. Then what is your objective? Our objective? Our objective is to educate you and the train and the develop the world-class research and IT professionals with the mastery not only hardware and the software skills but also soft skills for the professional successes. Okay. And to start with the department, okay, in this year, in the computer science or in every department, the intake is regular student as 75 and the lateral is number of 6. And in our department, we have the only 5 faculty members and 3 technical assistants. We are faculty members, myself, Dr. Sudhir Kumar Odhikari, Mr. Shukhendu Shekhar Mondol, Mr. Somen Mondol, and the Arnab grandson. And after that, we have 3 technical assistants, Dr. Mr. Saeed Ali, Mr. Pranab Kumar Mullik, and Mr. Umakanto Bera. So this is we have only 8 members, faculty members, or you can staff members in our department. Okay. So now I will talk about few lines about the each and every member of the department. This is myself. Okay. And I already said I am the associate professor in the department and HOD of this department.
Okay, I used to teach the subjects of these subjects: programming techniques, physics, data structure, algorithm analysis and design, computer network, computer graphics, software computing. And except this is our preliminary duty to teach the students. But besides this teaching, we have to do some research work. Okay. And that is the necessity of each and every technical institute also, as well as the general institute also. They have to, each and every faculty member, they have to produce some research work. Okay. So I used to do some research work also. And the specialization means I am quite familiar with this area: the soft computing, pattern recognition, image processing, and optimization. And I had some publication during my PhD and also after PhD period. With the publications I have in my, I published 6 journal papers, 39 conference papers, 27 book chapters, authored book published. I authored 1 book, and I published 15 edited books. I published 5 patents and 3 copyrights, not 2, and 3 copyrights. Okay. So any of one can you ask that what are the differences between what is journal publication, what is conference publication, what are these? So journal publication means when you doing some research and when you do get some findings, you have to publish. That means it will not keep it by yourself. You have to make it understandable to everyone, so that they can know what you have achieved or what you have done. Okay. And there are different processes to know the outside world, to make know the outside world. Okay. There are different medium, the journal, conferences, book chapters. There are different mediums. In the journal means in the very beginning, the research area, the journals are published in this publication. Now it is soft, it is the soft version. But before that, at the ancient time, it is published in pen and paper. Okay, after that in a print media. Now it is you used to get the publication in soft mode, all the way in the online. Okay. So you have to publish that research work in detail, in full detail, in the journal paper. Okay. And there will be journal book, there will be volume number, page number, and you have to publish your work in those journals. And in the conferences, that it is a there is no time limitation of this publication in the journal. And you will submit your paper, you will submit your research work to the journal, and it will go through some processes. What type of process? That means it will go through some review. Okay, one time review, then you will get back with your changes, and then you will go for the second, after correcting, you will submit again, then it will come again review. In this process, after when the reviewers are satisfied, after that the paper will be published in that journal. It may happen in the midpoint or the mid path, your submitted paper may be rejected. Okay. So I publish 9 journal papers in different renowned journals. Okay. And what is the conferences? Conferences means that means this is a this type of conferences happen in different institute, different universities, in different locations, in different countries. Okay. And there is a time frame that this will be the conference date. Before that, they used to give a date that within this time you have to submit your paper. After submitting your paper will be reviewed.
and after a certain amount of time, your paper will be as you will get the information that whether your paper is accepted or rejected. After that, your paper will be published in that particular conference. Okay, this is the that is, and this is there is a page limitation. Always there is a page limitation in the conferences. So in the conferences, if you've done a huge work, research work, you can't be published that research work in the conferences, but you can publish your research work in the journal. Okay. Now it is book chapter. That means you have the different type of books, and there will be some research books. You can publish your research work in those books as a book chapter. Okay. So there are different type of publications. I always encourage my students that to do the research work in the final year, as we used to take the research work in the final year projects, and always encourage them to all, not myself or but also all my faculty members in my department, they used to encourage the students to publish the research work. Why the research work is important for the students? The students who will go to the higher studies, who will do the master degree or the PhD, if they have published, if he or she has a publication, one or more or two publication, then it will give some advantage that he will get chance in a better college or better university, better IIT, better ISI. Okay, a better in better NIT. Okay. So I can say one recent incident that last year one of our student showed up. He got chance in the ISC Bangalore in two department, in the computer science department, in another artificial intelligence department, whatever. And when he went to the interview, when he faced the interview, then he asked whether you have any publication or not. Okay. So it will be, you will get an advantage if you have some publication with you. Okay. And if you have some publication with you, it will also make you will give an advantage in the company interview also. That means they think that you have a thorough knowledge of in that area. Am I clear? All of you can hear me. All of you can hear me. Your mic is on. You can turn on your mics. Yes. Yes, sir, we can hear you. Okay. If you have any question or query, please ask. So after that, so it is the publication issue. So what about the patent and the copyright? We can mix when if you have done something, if you have done some innovative idea, and if it is for the software, then you have to go for the copyright. And if you make the hardware implementation of that idea, then you will go for the patent. Okay, this is the difference between the patent and the copyright. If you research work only the software based, you can't make the it is a hardware implementation, then you will go for the copyright. And then if you can uh, make the hardware implementation, then we will go for the patent. We have to first file the patent, or you have to first file the copyright. Then after rigorous review,
you will get the patent. Okay, and patent means if anyone use your idea, you will be benefited. You will be benefited by money or any other means. Okay, so these are the this is about me. Now another sir is Dr. Sudhir Kumar Odhikari sir. He is the assistant professor in our department. His specialization is medical image processing, artificial intelligence, and soft computing. And he used to take the formal language and the automata theory, compiler design, operating system, artificial intelligence, soft computing also. And he published 9 journal papers, 10 conference papers, 1 edited book, and 2 book chapters. Okay. He is also very good teacher. He have a huge knowledge, and he is very much educated or whatever. With what how the Sudeep sir is, you can get information from your seniors. Okay. So now and he returned. He went to Japan to give a lecture, and he went and he get back tomorrow yesterday from the Japan. Now he's Shukendra Shekhar Mondol, sir, and he is very much familiar among the students. And he used to teach. He's also assistant professor in our department, and this is he used to teach the database management system, object-oriented programming using C++, object-oriented programming using Java, algorithm analysis and design, mobile computing, computer organization. Okay, these are and operations research. Okay, he used to teach all these subjects, and his specialization is the distributed mobile communication, machine learning, big data. He also have some publication. He published 2 conference papers. Edible con compass lagi. Edible compass lagi. Next is Mr. Shoben Mondal sir. He is also assistant professor in our computer science department. He used to take computer networking subject, cryptography, network security, software engineering, programming languages, and his specialization computer networking, cryptography, blockchain, big data. He also published 2 conference papers. Okay, he is also your training and placement officer now. Okay, he is also handling the TPO cell. Okay. Next is the Arnab Gahan sir. He is also our assistant professor in our department. He used to teach the programming techniques using C, data structure, computer architecture, operating system, microprocessor and microcontroller. And his specialization is the VLSI physical design, computer vision. He published 1 conference paper and 3 book chapters. Okay, so these are the we are 5 faculty members in our department, and when you go to second year, you will get classes from those all these 5 faculty members. Okay, when you are in second semester, I used to take the C language, and it is not the mandatory that I will take the C language. Any other faculty member can also take the C language. Okay. Now what these are Mr. Shahid Ali sir. He is the technical assistant in the computer science department. They have also have the vast knowledge. Mr. Pranab Kumar Mullik. He is the master degree holder. So you can understand what is the depth in our department. He is a master degree holder. He is intake from the Kalyani University. Okay. Next is Mr. Umakant Bera. He is also technical assistant in our department. So these are the 5 faculty members and the 3 technical assistants in our department. Okay. So in our department there are 8
computer labs. One is in the computer center, in the language lab, networking lab, basic computing lab, virtual lab, DBMS lab. This lab, you can see there are some computers in these 6 labs. But this advanced computing lab and the project lab, we have the area, we have the furniture, but we don't have the computers. Okay. So these we have all these 6 labs. You can do you can do your project work, your assignment, all you can do in these labs. Okay. So what are the computer specification? How many computers in this computer labs? Here are the slides. The lab, the computer center, there are 100 computers at the beginning. Now there are only 70 to 75 computers in the working mode, and rest of the computers are in all are gone. Okay. So and the specification is though these computers is i5 having the i5 processor. Some computers have 4 GB RAM and some have the 8 GB RAM. In this computer there is Windows 8 operating system, and there is one smart projector, one LCD projector in this lab. This lab used to in this lab the C programming lab, data structure, numerical method. These classes are used to take by our faculty members and the technical assistant members. Okay. Next is the language lab. Language lab, there is 40 computers at the beginning. Now it may be 32 to 33 computers are there in working condition. The specification is same like the computer center lab. And in this lab, the faculty members used to take the C programming lab, the Java lab, DBMS used to take the Java lab, DBMS lab. There's more. Our Shumin Mundal sir used to take the software engineering lab, and our English faculty member, the Orko sir, we used to take the software-based English language lab. Okay, all these labs are in the network curriculum. And the third one is the networking lab. Okay, there is also 36 computers, and most of the 31 to 32 computers are in the working condition. It is why the computer specifications are like this: the i5 processor, 8 GB RAM. They are in dual mode. All the networking computers in the networking lab, they are in dual mode. That means you can do your work in the Linux platform as well as you can do in the Windows platform. Okay. Not in the all the computers are in the Windows 8.1 operating system. I hope all are converted into Windows 10. And there is a LCD projector. And the faculty members used to take in this lab data structure, operating system, networking, object-oriented, numerical lab. All these used to take these classes in this lab, networking lab. Then there is another lab that is named Basic Computing Lab. This is also have 36 computers. They are dual booting system, and they have the i5 processor, 8 GB RAM, and there is also one LCD projector. Okay. We used to take the data structure classes, software tools class, software tools. There is another subject, networking lab, subject, object-oriented lab, and DBMS lab. And that is the virtual lab. Virtual lab, there is also 36 computers, and we have i5 processor. The systems are with i5 processors, and they are also the dual body. There is also one LCD projector in that lab. And we used to take the internet technology lab, software engineering lab, AI lab, DBMS lab. Okay, so these are the labs, and we used to take the classes in those labs. What are the subjects? I said that. Now, beside the teaching learning process, our department used to organize different kinds of seminar, whether they are physically or maybe virtually.
we organized a seminar on Internet of Things in cloud computing in 2017 by the speaker Dr. Jyotirmoy Karji. He is a developer in the project manager in the TCS. Okay, and we held recently in this year we organized a seminar and on the deep learning organizer gradient descent and its recent advances, and the speaker is Dr. Salpa Kumar Rai. He is the assistant professor at our neighbor college, that is New College, Alipurduar Government Engineering College. Okay, and we organized a faculty development program also on the machine learning and its application in 2018. We organized a webinar on introduction to quantum computing in the COVID period into 2020, and also done another webinar on application of disruptive plan for industry 4.0, bridging industry academic gap. This is also in 2020. Okay, and we also organized two conferences, one in 2013, 2022 and 2023. Okay, two times, dossier 2022 and dossier 2023. Okay, so we used to organize this type of seminar conferences also. So our students, after during the curriculum, our students used to take the internship in the different technical institutes like the NIT Meghalaya, NIT Durgapur, RCCIT, Cambridge Durgapur, IIT Kolani. Okay, and also they put internship in different industries also. These are the industries names where they took their different type of internship. Okay, then this is the placement details in the 2020. This is the first batch of our department, and the number of students placed in that time it is 16, and when they are passed out, but now they are all full placed. All the students are placed in different companies, either or maybe they are doing some higher studies after leaving the job. They are in higher studies. Some they left the job and they are doing the MBA. Okay. Now, one of our students in this batch, three of our students in this batch, they got chance in the IIT Kharagpur, and one of them is in ISRO now. Okay, Gautam, he is in ISRO. And there are so many students, they are doing the higher studies in different IITs, IIT Delhi, IIT Kharagpur, ISC Bangalore. Okay. And in the 2021, they also placed, there are so many students are placed in IT companies like TCS, Capgemini, all these industries. And also there are so many students are got MTech master degree or MBA degree, MBA courses in different and NITs, IITs or these schools. Okay. Then this is the placement data of the passed out students of 2022, and in this year, the it is only the 45 students. You can see the 45 students are getting the job, but in this year, each and every students they got more than two got job in more than two companies. In this year, he got
job from 10 companies. Okay. And Obirup also got a job in 7 companies. Now he is in IBM. Okay. And in 2013, the students passed in the 2013. One of our students got job in the Microsoft. His monthly salary is about more than 2 lakh. Okay. So we got this much of this type of knowledge to intelligent students. Okay. Now this is also in the database of the student placement in 2024. Okay. These are the student publications. The Moina Course and Reserve, our students in the past in 2023. Okay, he submitted a paper in the journal Ascent Computer Science. These book chapters, these 3 book chapters, our the Sobik Pal, Somorodno Devnath, Obiru, they are the students. Sobik Pal is a pass out students of 2021. And Obiru and Somorodno, Obiru is in now in IBM and Somorodno is in IIT Ghaziabad. Okay, and they passed in 2022. They published 1 book chapter. They published 3. They published 2 conferences paper, and the Somorodno also have 2 copyright. Okay, these are the 3 copyrights. In the Somorodno have 2 copyright, and the Jitu Smita Banerjee also, he is a pass out student of 2023. He also have a copyright. Okay, so I encourage all of our students to do some research work and go for the publication. Okay, these are the conference paper, 13 conferences paper published by our students, and 1 journal paper that is submitted in the journal SM Computer Science, and there are 3 copyright that is published by our students. Okay. So this is the overview of our department, Computer Science Engineering Department. So is there any question? Now, is there any question? একজন question করেছে, sir, I am a first year CST student. I just want to ask that when we start learning about the computers. This is Choy Mukherjee. In the second semester, you have a subject programming techniques using C. Okay. Then from the second semester, you can learn computers. Also, I encourage all this. I ask every student must be enroll yourself in the NPTEL courses. It will help you to get score in the mark. Okay, and also as you can enrich yourself. কারোর কোনো বক্তব্য নেই? সবাইকে একটা কথা বলছি, যারা ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট, সবাই এই 4টে বছর, সোজা বাংলায় বলছি, 4টে বছর ভালো করে পড়াশোনা করো। 4টে বছর যদি, এটা আমি প্রতি বছরই প্রতি ইয়ারই আমি এই কথাটা বলি, এই 4টে বছর হচ্ছে নিজেদের যদি কষ্ট করো তাহলে সারাটা জীবন খুব আনন্দে কাটাবে। আর এই 4টে বছর যদি আনন্দে কাটাও, সারাটা জীবন কিন্তু খুব কষ্টে কাটাবে। কারুর কোনো বক্তব্য নেই, কারুর কোনো কোশ্চেন নেই, তাই তো? আচ্ছা,
আমাদের ক্লাসে, আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে ক্লাস বেসিক্যালি রুটিন অনুযায়ী হয় এবং আমাদের ক্লাসে যে টাইম দেয়া থাকে স্টুডেন্টদের, বিশেষ করে আমার ক্লাসে আসতে গেলে যে টাইমে ক্লাস আছে সেই টাইমেই কিন্তু আসতে হয়, না হলে কিন্তু আমি ক্লাসে ঢুকতে দিই না। কারোর কোনো বক্তব্য নেই? কাউকে তো দেখতেও পাচ্ছি না, এরকম মানে অনলাইনে করা খুব মুশকিল। আচ্ছা, কোর্স কারিকুলামটা একটু কি বলে দেবো তোমাদের? কোর্স কারিকুলামটা একটু বলে দিই। This is the course curriculum of the first year. In the first year, you can see there is a subject programming for problem solving. This is the subject for the computer science subject in the second semester. After that, in the third semester, you will learn data structure, algorithms, computer organization. These are two computer science related subject. কেউ কিছু বলছো? After that, in the fourth semester, the computer architecture, formal language in automata theory, design and analysis of algorithms. There are three subjects that those are related, very much related to the computer science. And in these three semesters, the data structure, computer organization, design analysis and algorithm, formal language, these subjects are very much important for your GATE exam. Those who are willing to go for the higher study, those who are aspiring to give exam in the GATE exam, they want to appear in the GATE exam, for those students, you have to learn these subjects: data structure, computer organization architecture, formal language and automata theory, discrete mathematics. These are very much important student subjects. In the fifth semester, there are all 5 subjects in your syllabus. All are computer related: software engineering, compiler design, operating system. This is very much important subject. Object oriented programming. All these subjects, these 4 subjects are computer science related. These are the 4 very much important subjects for your industrial job, as well as for the GATE, as well as for your higher studies. Okay. In the 6th semester, another important subjects are the database management system, computer networks. These are 2 compulsory subjects, but there are some elective subjects. In the elective subjects, options are advanced algorithm, distributed system, the signal systems, image processing. We used to give image processing as the option. In the another is the parallel and distributed algorithms, data mining, human computer interaction, pattern recognition. This data mining and pattern recognition both are very much important subject, but for the scarcity of the faculty members, we used to give one option for each subject code. In this subject code, we used to give data mining as the sub-optional subject. Another is the research methodology, numerical methods. These are the another subjects. Now in the 7th semester, there are 3 optional subjects, 3 optional subcode. In the first optional code, there are quantum computing, cloud computing, digital signal processing, multi-agent entry system, and machine learning.
I hope all of you quite aware of the word the artificial intelligence and the machine learning. There is also another subject, artificial intelligence, in the sixth semester. Artificial intelligence টা কোথায়? সায়ন, artificial intelligence আমাদের কোন সেমিস্টারে পড়ানো হয়? স্যার ফিফথ সেমিস্টারে স্যার। ফিফথ সেমিস্টারে একটা অর্গনি আছে না, এই যে ফিফথ সেমিস্টারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। Okay. So when familiar with the word artificial intelligence and the machine learning. So in this semester, this machine we used to give machine learning as the optional subject so that our students can get job in the machine learning related companies. Okay. Another is the soft computing. These are very much familiar to each other. When you do research work or job on the machine learning, you have to know the tools of the soft computing. Okay, then you have to know the neural network, you have to know the fuzzy logic, you have to know the regression. What are those? When you go into that subject, go into the semester, you will learn more. Then is another subject is the operation research. This is very much important subject. Okay, in the 8th semester, there is also in the 7th semester and the 8th semester you have to do the project work. Don't ignore this project work. Okay, project work. In the 8th semester you have to used to give cryptography and network security as the optional subject. We used to give big data analysis as the optional subject. Okay, and in this case e-commerce and ERP we used to give. Okay, these are the post curriculum of the computer science department. Is there any question? So I hope now I can end my session. Sayon, Orko? Yes, sir. কারোর কোনো যদি Thank ডাউট you, থেকে sir. থাকে এখনো রিকোয়েস্ট করবো যে মাইক অন করে জিজ্ঞেস করতে, বা যদি চ্যাট বক্সে লিখে দিতে। NPTEL. I think there are no more questions. So thank you, sir, for presenting us with the information about our department and also about the curriculum. Thank you, sir. Said how we have to study so that we can grab an internship at the end of the second semester. Don't do any internship after the second semester. After the sixth semester, you can do the internship. Before that, you have to learn. Without learning anything, how can you do the internship in a company or in a institute? Pritam Dev, sir, how I start coding after doing the classes? After doing the classes of our faculty members.
Anything else? Sir, when our CA3 will be held, এটা কে বাবা? First year বলছো CA3 held in first year? Rintu Hajra. Rintu. Have you done CA1 and CA2? C1 C2 না জেনে হঠাৎ করে তুমি CA3 জয়েন করলে কেন? তুমি মাইকটা অন করো। রিন্টু হাজরা। তুমি বললো নাকি? অর্পণ পাল, তুমি তাহলে অন করো। রিন্টু হাজরা বা অর্পণ পাল। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ বলো, কি তোমরা তুমি কোন ডিপার্টমেন্টের? তুমি কে বলছো প্রথমে? এসি ডিপার্টমেন্টের। অর্পণ পাল, আচ্ছা। কি হয়েছে, প্রবলেম কি তোমার? বলছিলাম CA3 টা কখন কন্ট্রাক্ট? হ্যাঁ তোমার CA1 আর CA2 হয়ে গেছে? না না স্যার, ওটা বলিনি। আমাদের তো যে নোটিশটা দিয়েছিল সেটা মনে হয় 21 তারিখে ছিল CA3 টা। তো সেই টাইমে তো আমাদের কলেজ ছুটি থাকবে না, ওটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। আচ্ছা, নোটিশ কোনটা দিয়েছিল, কি দিয়েছিল নোটিশ? ম্যাকআউটের নোটিশ, একাডেমিক হ্যাঁ ক্যালেন্ডার? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ম্যাকআউটের নোটিশ। আচ্ছা দাঁড়াও দেখছি, দেখে নিতে দাও কি ছিল। আচ্ছা, একাডেমিক ক্যালেন্ডার দেখো তো, আমি এটা শেয়ার করছি। তুমি যে একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা দেখেছো সেটা এটাই কিনা? হ্যাঁ স্যার এটাই। কি করে জানলাম যে তোমাকে দেখালাম না? স্যার আমার কাছে আছে একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা। তোমার কাছে কি আছে সেটা ম্যাটার করছে না, আমার কাছে যেটা আছে সেটা তো আমি দেখাতে চেয়েছি। তুমি কি করে জানলে আমি কোনটা দেখাতে চেয়েছি? ওটা আমাদের গ্রুপে সেন্ড করেছিল মাকআউটের আন্ডারে, তো ওটাই তোমার তো একটাই। গ্রুপে কি সেন্ড করেছিল আমার জেনে দরকার নেই, আমি যেটা বলছি তুমি দেখো, একটু ধৈর্য ধরো না বাবা। আচ্ছা, এই যে হ্যাঁ এইটাই স্যার তোমার ঠিক কাছে আছে। আছে তো? এটাই তোমার হ্যাঁ কাছে স্যার। আছে তো? এখানে হ্যাঁ কি স্যার। লেখা আছে? একাডেমিক প্রোগ্রামস ফর 3rd 5th 7th and 9th, এখানে কোথাও ফার্স্ট ইয়ার লেখা আছে? স্যার আমাদের লেখা অড আছে? সেমিস্টার, তার জন্য তো জিজ্ঞেস করলাম। ফোর্থ সেমিস্টার ফার্স্ট সেমিস্টারের জন্য কিছু লেখা আছে? না, ফার্স্ট সেমিস্টার স্পেসিফাই করে লেখা নেই, কিন্তু কিন্তু ফার্স্ট সেমিস্টারের জন্য এই একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা নয়। বুঝাতে পারলাম? কনফিউশন ও ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার হয়েছে। তোমাদের জন্য এখনো একাডেমিক ক্যালেন্ডার কলেজ ইউনিভার্সিটি বের করেনি, তোমাদের এখন তো অ্যাডমিশনই শেষ হয়নি। হ্যাঁ তোমাদের এখনো আরেকটা ডিসেন্ট্রালাইজ কাউন্সিলিং হবে, তারপরে তোমাদের অ্যাডমিশন শেষ হবে। 1 নম্বর।
তোমাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডার আলাদা করে বের করবে, গত বছরও একাডেমিক ক্যালেন্ডার আলাদা করে বের করেছিল। আর তারপরে এই যে থার্ড CA3 যেটা, সেটা হচ্ছে কলেজ কি পরীক্ষা নিতে হয়। তোমরা এখনো কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে যারা আছো, একটা জিনিস মাথায় ঢুকিয়ে নাও, সে তুমি কম্পিউটার সায়েন্স হও আর মেকানিক্যাল হও, ইলেকট্রিক্যাল হও, যে কোনো ডিপার্টমেন্টের হও, এখন তোমরা কিন্তু বেসিক সায়েন্স এন্ড হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে। যখন তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে উঠবে, তখন তোমরা ইন্ডিভিজুয়াল ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে যাবে। এখন তোমাদের কোনো এই ধরনের কোয়েরি হলে কবে CA3 হবে, তোমাদের সেটার প্রশ্ন উত্তর দেবে হিউম্যানিটিস ESH ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টিরা। তোমরা যারা ম্যাথস পড়াচ্ছেন বা সায়েন্স পড়াচ্ছেন, তাদের কাছে থেকে জানতে পারবে যে এই পরীক্ষাগুলো কখন হবে, কারণ এটা তো কলেজ থেকে নেওয়া হবে। এখানে ফ্যাকাল্টিরা তাদের নিজস্ব সুবিধা মতো এটা আগে থেকে নিতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে, তোমাদের এখনো কিন্তু কোনো CA এর কোনো নোটিফিকেশন দেয়নি। তোমাদের নোটিফিকেশন দেবে, তারপর আবার এই যে যারা ল্যাটারাল ভর্তি হবে তাদের জন্য আবার আলাদা করে হবে। গত বছরে তাই হয়েছে, এবছরও আশা করি তাই হবে। বুঝতে পেরেছো? আর কোনো কারোর কোশ্চেন হ্যাঁ আছে? স্যার একটা কোশ্চেন করবো। হ্যাঁ করো। স্যার বলছি ডিসিটা কখন কন্ডাক্ট হয়? এটা ডিসেন্ট্রালাইজ কাউন্সিলিং। কেন তুমি কলেজ ছেড়ে পালাবে? না স্যার, কলেজ ছেড়ে পাবো না, অন্য কলেজে ব্রাঞ্চ ভর্তি হবে? আপগ্রেডেশন। না স্যার, ব্রাঞ্চ আপগ্রেডেশন করবো, তার জন্য জিজ্ঞাসা করছিলাম। ব্রাঞ্চ আপগ্রেড মানে বলে ব্রাঞ্চ চেঞ্জ স্যার করতে চাই। হ্যাঁ স্যার। ব্রাঞ্চ আপগ্রেড হয় না, ব্রাঞ্চ চেঞ্জ করতে চাই। কোন ব্রাঞ্চে যাবে বাবা তুমি? স্যার সিএসসি। CSC তে তো আছে তুমি বললে। না স্যার, ইসিই তে আছি। CSC তে কেন আসবে? CSC তে তো আমি সব থেকে বেশি জ্বালাই। CGC তে যত ফ্যাকাল্টি আছে তাদের মধ্যে আমি সব থেকে বেশি জ্বালাই। ওই সায়ন অর্ক দেখছেন আমার নামে কত প্রশংসা করছে, তাহলে ওরা জানে যে স্যারকে আমি এরকম প্রশংসা করলে স্যার একটুখানি আমাদের কম বকাবকি করবে। তাই তো সায়ন, অর্ক, আরেকটা কি আছে, সৌকর্য তো দেখলাম রয়েছে। সেটা এখনো গভর্নমেন্ট এখনো ডিসেন্ট্রালাইজ কাউন্সিলিং এর কোনো নোটিশ করেনি। নোটিশ গভর্নমেন্ট যখন নোটিশ করবে, তারপরে আমাদের কলেজগুলো, বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো, তারা ডিসেন্ট্রালাইজ কাউন্সিলিং এর জন্য নোটিশ বের করবে। তোমরা সেটা নোটিশ গুলো দেখতে পারবে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন কলেজ ওয়েবসাইট। ওকে, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার। তারপর হ্যাঁ থ্যাংক আর ইউ স্যার। কারো কোশ্চেন আছে? আর কারোর প্রশ্ন আছে কোনো? নেই। অর্ক? স্যার কোনো কোয়েশ্চেন নেই আর। ওকে, তাহলে আমি কি লিড করতে পারি? মধুসূদন ম্যাডাম? আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। আচ্ছা চয়ন বলো। স্যার, আমরা কি এই বিটেক এর 4 ইয়ার্স কোর্সে শুধু সফটওয়্যারের ব্যাপারে শিখবো নাকি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের ব্যাপারেও শিখবো? তুমি কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে? হ্যাঁ স্যার, আমি সিএসসি ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ, ও তো কম্পিউটার আর্কিটেকচার আছে সাবজেক্টের, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সম্বন্ধে শিখবে। কিন্তু কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের সম্বন্ধে থিওরিটিক্যালি শেখাতে আমরা পারবো না। থিওরিটা কবে শিখবো? সরি,
থিওরিটা শেখাতে পারবো, প্র্যাকটিক্যালি শেখাতে পারবো, কারণ আমাদের কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের কোনো প্র্যাকটিক্যাল ইকুইপমেন্ট নেই। সেটা হায়ার স্টাডিজে শেখানো হবে স্যার, বা পিএইচডি টাইম? হায়ার স্টাডিজে তোমাকে, তুমি যদি ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টে যাও বা ইলেকট্রিক্যাল যাও, সেখানে কিছুটা হার্ডওয়্যারের বেসিস পাবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, so I'm leaving time. Good night, everyone. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. So we formally come to the end of day 2 of the induction program, and I thank you all for being present here. Some important notice from our side is that the attendance forms will be shared in the chat box. Please fill up the attendance form and then leave the meeting. Also, in the attendance form, you'll see that there's a space for the roll number where you are requested to fill your college roll numbers. From day 3 of অর্ক ওটা ডাব্লিউবি রোল নাম্বার হবে। Yesterday Okay, I had so said that you should fill college roll numbers, but actually sir has informed us that no, it should be WBJE roll number. Okay. So Orko, I'm sorry for the confusion. This today you only fill the WBJE roll number. Thank you. and at last, some concluding notice that's from day 3 of the induction, you all will be introduced with the clubs of our college. In our college, there are 12 to 13 clubs about each and everything, like other co-curricular activities like photography club and dance club and debate club and many other co-curricular activities. Okay, so from tomorrow on, those clubs will come and introduce themselves and you'll get to know about them. So I request everyone to please be present so that you can know your interest and you can then join the clubs. So I request everyone to please be present and also tell your friends who are not present in this meeting today to please come and attend these induction sessions. These induction sessions are being aimed at informing you freshers to get familiar with the college, the rules of the college, and the clubs of the college, the departments of the college, and many other things. So I request everyone to please come and attend these induction sessions. Thank you. Thank you, everyone. Attendance form is given in the chat box, so uh, please leave this meeting. We have ended this session here for today. After please leave this meeting after submitting the attendance form. Yeah, good night, everyone. Good night.
Okay. আচ্ছা, যদি কেউ রোল নাম্বার একটু মিস্টেক হয়ে যায় কারো, তো নো ইস্যু, কাল থেকে যাতে ঠিকঠাক ভাবে দিস, হ্যাঁ? আচ্ছা, আজকে মিটিং শেষ হয়ে গেছে তাই তোদেরকে জিজ্ঞেস করছি, আজকে তোদেরকে আহ ইয়ে গ্রুপের লিঙ্ক, গ্রুপ বলছি সরি, ফর্মের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে এসআইএস এর টিমের সাবমিশন তোদের। দেখছি যা ফার্স্ট ইয়ার থেকে এখনো খুব একটা বেশি সাবমিশন করেনি, তো ওটাই আমি বলছি কি তোরা তাড়াতাড়ি ফর্মটা ফিল আপ করে দিস, ঠিক আছে? যতটা তাড়াতাড়ি হয় তোরা মানে টিম ফরমেশন করে নে, একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট খুঁজে নে, এন্ড দেন ফিল দ্য ফর্ম, ওকে? আচ্ছা, ফার্স্ট ইয়ারে পিয়াল সাহা বলে কেউ আছে মিটিং এ এখন? পিয়াল সাহা মিটিং এ আছিস তো দেখতে পাচ্ছি, একটু মাইকটা আনমিউট কর। আছিস না ঘুমাচ্ছিস? হ্যাঁ, কেউ একজন লিখেছিস কি, দাদা বলছি যে হ্যাকাথনের ফর্মটা কি শুধু টিম লিডারকেই ফিল আপ করতে হবে না সবাইকে ফিল আপ করতে হবে? তো তাকে বলছি, মানে সবাইকে বলছি যে শুধু টিম লিডার ফিল আপ করবে, কিন্তু সবার ডিটেলসই ফিল আপ করতে হবে, মানে ছটা মেম্বারেরই ডিটেলস ফিল আপ করতে হবে, বাট অনলি টিম লিডারই ফর্মটা ফিল আপ করবে। বাকি ছজন মেম্বার টিম লিডারকে নিজের ডিটেলস পাঠিয়ে দেবে আর কি। আর যদি কেউ পিয়াল সাহা ইসি ডিপার্টমেন্ট কে চিনে থাকিস তাহলে ওকে একটু ইনফর্ম করিস কি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করতে, বিকজ ও ভাই ফর্মে কিছু মানে ফর্ম সাবমিশন করেছে বাট ফর্মে কিছু ভুলভাল আছে, ঠিক আছে? তো একটু কন্ট্যাক্ট করতে বলিস, কারণ যা ফর্মে থাকবে সেটাকেই কিন্তু আমরা তুলে দেবো তোর ওদের পোর্টালে, ওদেরকে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে ওই পোর্টালে, কিন্তু আমরা ওটাই তুলে দেবো। তো ফর্মে কিন্তু কেউ ভুলভাল করিস না।
একটা করলেও হবে। সায়ন দেবনাথকে বলছি। তোর দুটো টপিক ম্যান্ডেটরি না, কেউ যদি চায় কি দুটো টপিকে করতে সে দুটো টপিক চুজ করতে পারে, আর যদি তার মনে হয় কি না একটাতে করবো সে একটাতেও করতে পারে, দুটোর বেশিতে করা যাবে না। কালকে ইন্ডাকশনের ফর্ম ফিলটা করা হয়নি। ভাই ওটা আমি কি বলবো, ওটা তো করা ম্যান্ডেটরি ছিল। এখন তো মানে ফর্মটা সাবমিটও হয়ে গেছে, এখন তো আর কিছু করার নেই। দেখ একদিন তো বাকি দিনগুলো ভালো করে কর, তাহলে বাকি দিনের ফর্মটা সাবমিট করিস আর কি। আর আরেকদিন বলছে কি বিশ্বকর্মা পুজোতে কলেজ ছুটি থাকবে। দেখ এটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, অবভিয়াসলি বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কলেজ ছুটি থাকবে না, কলেজে ফাংশন হবে, যেমন স্কুলে সরস্বতী পুজো হয় এখানে সরস্বতী পুজো বিশ্বকর্মা পুজো দুটোই হয়, ঠিক আছে। তো ফাংশন থাকবে, পুজো হবে, আসিস। আর যাদের ফর্ম আর কি, যারা ফর্ম সাবমিট করেছে তাদের সবাইকেই বলছি কি ফর্মে কিন্তু এডিট অ্যাক্সেস অন আছে, ঠিক আছে। তো যে ফর্ম সাবমিট করেছে, যে ইমেল আইডি দিয়ে করেছে, যদি কোনো ভুল করে থাকে এডিট করার অপশন থাকবে, এডিট করে নেবে, নতুন করে ফর্ম সাবমিট করবে না, ঠিক আছে। নতুন করে ফর্ম সাবমিট করলে অনেক ঝামেলা হয়েছে। একটা স্মোকার্য, এক সেকেন্ড, ফর্মের এডিট অ্যাক্সেসটা নেই, ঠিক আছে, এডিট এডিট অ্যাক্সেসটা বন্ধ হয়ে যাবে। দাদা দেখছি কি এন্ড আই করেছিলেন গেস ওটা বন্ধ তো, থাকার দেখছি দাদা। পারলো। না না, তোর ইয়ে কি বলে সৌকার্য, টিম লিডার যদি তোর বন্ধু চেঞ্জ করতে চায় কিছু। তুই কি এসআইচ এর কথা কোন বলছিস না অ্যাটেন্ডেন্স কথা বলছিস? কোন ফর্মের কথা বলছিস তুই? এসআইএস এর কথা বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে আরে ঠিক আমি আছে ঠিক আছে। অ্যাটেন্ডেন্সের কথা বলছিলাম, অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মের আরে ফর্ম ভাই এডিটের আমি অ্যাক্সেসটা টিমের অন আছে। কথা বলছি না। হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম ইজ লক আছে, অ্যান্ড এসআইএইচ এর ফর্মটা যেটা টিম ডিটেলস এখানে সাবমিট করতে হবে, ওখানে যদি কারো কোনো ভুল ডিটেলস চলে যায়, কি ফোন নাম্বার ভুল চলে গেছে, ইমেল আইডি ভুল চলে গেছে, বা টিম মেম্বারের নামে হয়তো ভুল হয়েছে, ডিপার্টমেন্ট ইয়ার যে কোনো ভুল হলে সেটাকে রেকটিফাই করে নিস, বিকজ ওইখান থেকেই আমরা ডিটেলসটা কলেজ থেকে আর কি পোর্টালে আপলোড করা হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড আর কি ফর্ম কালকে ফিল আপ থেকে করতে হবে? আমাদের ক্লাব ওরিয়েন্টেশন স্টার্ট হচ্ছে। তো কালকে থেকে একটু এক্সাইটমেন্ট নিয়ে রাখ, যে মানে যাতে তোদের কোনো বোরিং না লাগে, সেই রকমের এক্সাইটমেন্ট তোরা নিয়ে রাখ। কালকে থেকে কিছু নতুনদের জন্য ওয়েট করছে। তো আই গেস ওরা কালকে হ্যাঁ এরকম টাইমলি কালকে জয়েন করবি। আজকেও কিন্তু অনেককে দেখেছি যারা হচ্ছে একটু লেটে জয়েন করেছিস। তো কালকে থেকে হচ্ছে মানে একদম টাইম টু টাইম জয়েন করার চেষ্টা করবি, ঠিক আছে। অ্যান্ড অর্কপ্রভা বলছিলিস আজকেই কি ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে? না আজকেই করতে হবে না, তোর 5 তারিখ অবধি টাইম আছে, 5 তারিখ সকালবেলার মধ্যে করে দিস, ঠিক আছে। তোরা একটু টাইম নিয়ে মানে তোর টিম, এখন তার থেকে বেশি লেট করিস না, কারণ 12 তারিখের মধ্যে তোর হ্যাকাথন কমপ্লিট করে কলেজ থেকে পুরো নাম টাম পাঠাতে হবে, ঠিক আছে। এখন প্রবলেম হচ্ছে যে তার আগে মানে পুরো ইয়ে কি বলে ডকুমেন্টেশন অনেক কিছু লিখতে হবে, যা হ্যাকাথন হয়েছে, কে কি প্রেজেন্ট করেছে না করেছে তার উপর একটা বড় রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। রিপোর্ট করে ওইটাকেও 12 তারিখের মধ্যে আপলোড করতে হবে। এখন রিপোর্ট লেখালেখি বুঝতেই পারছিস অনেক অনেক টাইম লাগে রিপোর্ট লিখতে, তো অনেক পাতা হয়ে যাবে, যটা টিম হবে সেই অনুযায়ী। তো লিস্ট আমাদেরকে এই সপ্তাহের মধ্যে আর কি ইন্টারনাল হ্যাকাথনটা কমপ্লিট করতে হবে, সো 5 তারিখের মধ্যে সবাই টিম দিয়ে দিস। ইনফরমেশন আপডেট হয়েছে বলতে কি বলতে চাইছিস আমি ঠিক বুঝলাম না, তুই মাইকটা অন করে একটু বল। অনিরুদ্ধকে বলছি মাইক অ্যাক্সেস অন আছে তোদের সবার, তুই একটু মাইকটা অন করে বল, কারণ আপডেট বলতে কি বলতে চাইছিস আমি ঠিক বুঝলাম না আর কি। দাদা, টিম ব্রেনার্স ইনফরমেশন আপডেট হয়েছে? আপডেট বলতে কি বলতে চাইছিস আমি ঠিক সেটা বুঝতে পারলাম না। মানে গুগল ফর্ম ফিল আপ করেছি, মানে ওটা কি হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা গুগল ফর্ম ফিল আপ হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করছিস? হ্যাঁ গুগল ফর্ম ফিল আপ হয়েছে, এসে গেছে রেসপন্স। ওকে দাদা, থ্যাংক ইউ দাদা। তুই ইয়ে তো দাঁড়া,
হ্যাঁ অনিরুদ্ধ আছিস, হ্যাঁ ওই টিমই আছিস, ঠিক আছে। ওকে, তো অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো আজকের মিটিংটা এখানেই এন্ড করছি। কারোর কোনো প্রশ্ন হলে করতে পারিস, না হলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো দেয়াই আছে আমার, সায়ন, অর্পণ আর অয়নের। তো আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দিস, ঠিক আছে। ওকে, বাই, গুড নাইট সবাইকে। আচ্ছা হ্যাঁ, আরেকটা কথা, কি একটা ডিসেন্ট্রালাইজড কাউন্সিলিং এর কথা জিজ্ঞেস করছিলিস স্যারকে। ভাই স্যার কি করে জানবে? স্যার ভাই একটা ডিপার্টমেন্টের এইচওডি, অ্যাডমিশন থোড়ি দেখে, যাই হোক। কিন্তু দেখ, ডিসেন্ট্রালাইজড কাউন্সিলিং এর একটা ব্যাপার বলি, কি তোর যটা সিট আছে কিন্তু সবকটা সিট কিন্তু মপ আপ রাউন্ড অব্দি ফিল আপ হয়ে যায়, কিন্তু তারপরেও কয়েকজনে টিসি নিয়ে নেয়। তারা হয়তো কেউ হয়তো মেডিকেলে পেয়ে গেল, কেউ হয়তো যেই মেন্স থেকে হয়তো আইআইটি এনআইটি তে পেয়ে গেল, তারা আর কি সিট পরে টিসি নিয়ে নেয়। আবার কিছু কটা সিট খালি হয়, তারপরে ডিসেন্ট্রালাইজ কাউন্সিলিং করা হয়। তো ডিসেন্ট্রালাইজ কাউন্সিলিংটা এত তাড়াতাড়ি হয় না। সেটা ধর তোর মেডিকেল ফেডিকেল এগুলো যখন কাউন্সিলিং এন্ড হয়ে যাবে বা প্রায় এন্ডের দিকে চলে আসবে, তখন ডিসেন্ট্রালাইজ কাউন্সিলিং হবে। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই হয়ে যাওয়ার কথা, ঠিক আছে। ওকে, তো আই গেস আর কারোর কোনো ডাউট নেই। অ্যান্ড রাতও হয়ে গেছে, 8:30টায় শেষ করার কথা ছিল, 9:30 বেজে গেছে। তো আমি এন্ড করছি মিটিংটা আমার সাইড থেকে। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।